Tuache kejeli. Tusipochunga ugonjwa huu unaweza kusafisha kaunti mzima. Gavana wa Kilifi atangaza tahadhari kuhusu corona kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Kaloleni Gunga Mwinga. Vikosi spesheli vya KDF vyafanya operesheni kabambe msituni Boni na kuangamiza wapiganaji tele wa Al-Shabaab. Wahudumu wa bodaboda wavuruga uchukuzi katika barabara ya Nairobi kwenda Namanga baada ya mwenzao kugongwa na gari Kitengela. Kwa bahati mbaya kufika huko hospitali ikawa njia tena haifungiki. Haina mahali ya kupita kabisa mtoto. Na leo tuna makala maalum ya namna wanawake waliofanyiwa ukeketaji wanasumbuka wakati wa kujifungua kaunti ya Tana River. Mubashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi na Kaltum Jama. Bila shaka karibu tena mtazamaji popote ulipo kwa taarifa za utendeti za NTV Weekendi. Anayenisaidia katika lugha ya ishara jioni hii ni David Agondoa. Aliyekuwa mbunge wa Kaloleni Gunga Mwinga ameaga dunia katika hospitali ya Mombasa ambapo alikuwa akipewa matibabu. Inadaiwa kuwa mwenda zake alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Kifo chake kinajiri mwezi mmoja tu baada ya kufariki kwa aliyekuwa mbunge wa Kilifi Kaskazini Mustafa Eid, jambo ambalo limeibua wasiwasi kuhusu kuenea kwa corona katika kaunti za Pwani. Fatma Bugu na taarifa kamili. Ni huzuni ya kumpoteza mpenziwe. Brenda Nanjala, mkewe marehemu, sasa ameachwa mjane na watoto watatu. Jamaa na marafiki walimiminika katika hospitali hii kuomboleza na familia. Familia, marafiki na hata wale waliomwenzi huko Kaloleni wawe na subra, kwa sababu haya yote tumeyakubali na ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Inadaiwa kuwa mwenda zake aliugua kwa muda kabla ya kifo chake. Mwenda zake alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID. Kwa hivyo langu ni kusisitiza wakazi wa Kilifi na wa Kenya kwa jumla kwamba ugonjwa huu uko na unaua. Tujue wazi kwamba tusipochunga ugonjwa huu unaweza kusafisha kaunti mzima. Gunga alihudumu kama mbunge kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017. Aidha aliwahi kuwa mwenyekiti wa baraza la wabunge wa mkoa wa Pwani. Atakumbukwa kwa sifa tele. Alikuwa ni wakili tajika, wakili shupafu ambaye amefanya kazi nasi kama ya wakili karibu miaka 20. Ni pigo kubwa. Viongozi mbalimbali wa eneo la Pwani wanaendelea kutoa risala za rambirambi. Baada ya kupeana ujumbe, utapata matanga, mazishi yamejaa pomoni. Utakuta halaiki za watu wengi wanajazana maharusini bila hata kujikinga, bila kuvaa barakoa. Tusipojichunga tutapeleka wengi. Mkoa wa Pwani umewapoteza wabunge wa zamani 4 kufikia sasa, akiwemo aliyekuwa mbunge wa Changamwe Ramadhan Kajembe na aliyekuwa mbunge wa Kilifi Kaskazini Mustafa Eid. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Kikosi maalum cha KDF kiliua idadi isiyojulikana ya magaidi wa Al-Shabaab wakati wa operesheni maalum iliyotekelezwa katika msitu wa Boni, kaunti ya Lamu usiku wa kuamkia leo. Hanajiri mtazamaji, takriban wiki moja baada ya magaidi hao kushambulia kikosi cha polisi cha kulinda mpaka almaarufu kama Kenya Border Patrol Unit katika barabara Lamu kuelekea Gamba. Sedolale na maelezo zaidi. Haya ndiyo mabaki baada ya shambulizi maalum lililotekelezwa na kikosi spesheli cha KDF katika kambi ya Al-Shabaab iliyoko kwenye msitu wa Boni. Kufuatia operesheni hiyo, magaidi kadhaa wa Al-Shabaab waliuawa, huku guruneti, risasi, redio za viunga mbalimbali na vifaa vingine vya mawasiliano vikipatikana. Aidha, vitabu kadhaa vya masomo ya kidini vilipatikana pamoja na nguo na mabegi kadhaa yenye stakabadhi, ishara kwamba huenda magaidi wengine hawakuwemo kambini wakati wa shambulizi hilo. Operesheni hiyo dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab inajiri takriban wiki moja baada ya kikosi maalum cha kulinda mpaka
kuvamiwa katika eneo la Miongoro kwenye barabara ya Lamu kuelekea Gamba. Hakuna aliyeuawa ila magaidi hao walitorokea msituni Boni. Mapema mwaka huu, magaidi wa Al-Shabaab walishambulia kambi ya kijeshi ya Manda Bay na vile kuvamia mabasi ya kusafirisha abiria katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Lamu. Siku chache zilizopita, naibu chifu wa eneo la Gumarei, kaunti ya Wajir, alitekwa nyara na baadaye kiwiliwili cha mwili wake kupatikana kudhihirisha kwamba alishambuliwa na Al-Shabaab. Seth Olale, NTV. Na leo mtazamaji, tuna makala maalum kuhusiana na swala zima wanaita katika jina la Kiingereza pain of cut, ambapo tunaangazia swala zima la ukeketaji, ambapo mtazamaji, ukeketaji ni kaida ya kitamaduni uliodumu kwa zaidi ya karne mbili kutokana na imani na itikadi za kijamii. Hapa nchini Kenya kumekuwa na juhudi tele za kubadilisha hali hiyo ili kumaliza utamaduni huo mpotovu, ila hilo halijazuia baadhi ya jamii humu nchini kuendeleza. Yamkini baada ya kupasha tohara, wasichana hugundua madhara ya ukeketaji wakati wa kujifungua, alivyogundua Rose Wangui kwenye mahojiano ya kipekee na waliowahi kufanyiwa ukeketaji katika kaunti ya Tana River. Nastehe Abubakar alipoteza haki za utotoni akiwa na umri wa miaka 5 na sasa katika umri wa miaka 31 akiwa ameketi katika boma lake hapo Hola, kaunti ya Tana River. Anakumbuka siku hiyo kama jua mchana la mchana. Kabla ya kukeketwa alikuwa ameshawishiwa kwa ujumbe kwamba ndio njia pekee ya kukamilisha usichana wake, kudumisha usafi na kukubalika katika jamii. Mama alinichukua tu akanipeleka msituni. Kulikuwa na wasichana wengi na wamama wengi hiyo mahali. Sasa nikaona tu damu nyingi. Watu wanalia, tu wasichana wanalia, wamama wengi. Wengine wanakushika macho, wengine wanakushika mguu, wengine wanakushika hapa kifua, unazuiliwa chini. Basi tulikuwa wengi na wembe yenye imetumika ilikuwa ni moja. Baada ya kupona kidonda, Nastehe aligundua kwamba hangeweza kutembea vizuri. Yamkini mfupa wake wa nyonga ulikuwa umevunjika kutokana na miguu yake kufungwa kwa muda mrefu. Kwa mama yoyote, kufiwa na mtoto wakati wa kujifungua ni uchungu usiosahaulika, lakini kwa Fatma Ibrahim mwenye umri wa miaka 27, Septemba tarehe 4 mwaka huu ni siku itakayosalia katika kumbukumbu zake. Kwa bahati mbaya kufika huko hospitali ikawa njia tena haifunguki. Haina mahali ya kupita kabisa mtoto, manake njia ni kidogo, hakuna mahali ya kupitia. Ndio ikabidi tena nikatwe ndio mtoto apite. Sasa mtoto kupita kwa vile amechoka, ametoka akiwa na hai kidogo tu akakufa. Nimebleed sana mpaka nimebaki na 0.6 peke yake. Sadia Hussein alipashwa tohara katika umri wa miaka 10 na hadi leo anakumbuka maumivu aliyopitia na masumbuko yaliyofuata. When I reached marriage, now I had to again go through the infibulation process. That is another FGM altogether. It's reopening. Before they stitch you together, but now they have to reopen you. Takriban 50% ya wanawake Tana River hujifungua kwa usaidizi wa wakunga wa kiasili. Rose Wangui, NTV. Bila shaka baada ya taarifa hiyo ya kuvunja moyo utapata mengi zaidi na Rose Wangui katika taarifa zetu za saa 3, taarifa ambayo tunaita pain of cut, tunaweza kuita uchungu wa kukatwa. Bila shaka tukisonga mbele ni kuwa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa imeteketezwa katika kituo cha Luboi, kaunti ndogo ya Baringo Kusini. Kwingineko katika kaunti ya Kajiado, wahudumu wa bodaboda wamevuruga uchukuzi leo mjini Kitengela baada ya mwenzao kugongwa na gari katika barabara Nairobi na Manga. Kwa taarifa hii na nyinginezo hapo mkusanyiko wa matokeo majimboni, naye Nurul Abdul Aziz. Hivi ndivyo hali ilivyo katika kituo hiki cha Luboi, kaunti ndogo ya Baringo Kusini. Maduka mawili ya vinu vya kusaga nafaka yaliteketea leo asubuhi. Wakazi na wafanyabiashara katika eneo hili walifika kwa wingi kujionea uharibifu uliosababishwa na moto huo. Inadaiwa kuwa mali yenye thamani ya mamilioni imeharibiwa baada ya zaidi ya magunia 300 ya mahindi kuteketezwa katika moto huo. Familia yenye watu 3 ilinusurika kifo baada ya kuokolewa na wasamaria wema.
Hali ya usafiri ilitatizika kwa muda hii leo katika mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado, jambo lililosababisha msongamano wa magari katika barabara ya Nairobi na Manga baada ya waendeshaji pikipiki kuziba barabara wakilalamikia kifo cha mwenzao kilichosababishwa na mwendeshaji gari aliyetoroka baada ya kumgonga. Waendeshaji bodaboda hao wanadai mwendeshaji gari aliyemgonga mwenzao alikuwa mlevi na alikuwa akiendesha gari lake kwa kasi. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika hifadhi ya maiti hospitali ya Shalom. To assess the assembly. Kwengineko, viongozi wa kanisa la Kianglikana wamekashifu tukio ambapo maafisa wa usalama walirusha vitoa machozi katika kanisa la St. Philip's ACK walipokuwa wakiwafurusha wabunge wa kaunti ya Kisii. Wakizungumza na wanahabari, wamesema kuwa ni tukio la kustaajabisha kuwaona maafisa wa usalama wakivuka mipaka na kuingia katika kanisa hilo kuwatafuta madiwani waliodaiwa walikuwa wamejificha kanisani. Wakati wa tukio hilo, diwani wa wadi ya Boikanga Joseph Chwea alijeruhiwa kichwani na mgongoni. Na wazazi wameagizwa kuwachunga wana wao wakati wa msimu huu wa Krismasi ili kuwalinda kutokana na maovu yaliyopo. Kamishna Abdullahi Galgalo amewapa changamoto wazazi kuwalinda haswa vijana kutokana na utumizi wa mihadarati na tabia zisizo za kuridhisha katika jamii. Galgalo alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa nyumba ya wanandoa wasio na uwezo wa kuona katika kijiji cha Karigori, wadi ya Kaimbera, Mbere Kusini. Nuru Abdulaziz, NTV. Bila shaka baada ya taarifa yake Nuru la Abdulaziz, tunakwenda mapumziko katika awamu ya kwanza ya NTV Weekendi. Lakini kabla hapo, mtazamaji, Honorable Fedha Moffat, pole kwa jamii na marafiki waliokuwa mbunge wa Kaloleni. Natazama taarifa za NTV jioni nikiwa Cheptulu, kaunti ya Vihiga. Ras Bashir Were wa Busia anasema natazama Fort Jesus Busia, makiwa kwa familia mbunge wa zamani. Alama Areli, NTV Weekendi. Tunakwenda mtazamaji mapumziko katika awamu ya kwanza ya NTV Weekendi. Mengi zaidi usiondoke. When I'm on nights, so restless tissue makes my days worthless. I need to recharge energy. Get a full night's sleep with Always Ultra. For stacks of tissue and no competition. For its long-lasting protection. Long days, I'm fearless. Here comes the boss lady. Multitasking flawless. My kids will get the best. I'm a boss lady. Always starts now with 50 shillings. Stay happy always. Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Oraquick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through My Dawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi tu, kikiwa kitamu kisha kipakuliwe katika vyombo maridadi kinakuwa kitamu zaidi. Ndio maana Rock Industries Limited wanahakikisha mezani na jikoni kunapendeza kwa kukuletea vyombo maridadi vya plastiki. Vyombo hivi ni vya viwango vya juu, vyenye rangi nzuri ya kupendeza, umbo wa kuvutia na vinadumu. Baadhi ya bidhaa za plastiki kutoka Rock Industries Limited ni vikombe, glasi, sahani, jagi, begi, bakuli, vijiko, vichana na kadhalika. Na bidhaa hizi muhimu zinapatikana katika duka lililo karibu nawe pamoja na maduka ya jumla kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Rock Industries Limited kupitia nambari 0722575619 au 0736028181. Kitisuru Amani Gardens apartments located near the International School of Kenya are almost complete. American kitchen with featured cabinets, solar panels, bedrooms with an ensuite master bathroom, swimming pool, gym, backup generator and borehole, among other features. Call us. Our Kenyan number is +254 733 926 935. In the USA, call +1 205 948 7797. Kitisuru Amani Gardens Apartments, where elegance and luxury meet.
Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV Weekend, ambapo naibu wa rais William Ruto amekiri kuwa viongozi wa Magharibi Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wamekuwa wakidinda kupokea simu zake, huku wawili hao wakishutumiwa kwa kumtapeli kifedha. Madai haya yameibua maswali mengi ya jinsi wanasiasa wamekuwa wakitumia pesa kuindana kisiasa. Naibu wa rais William Ruto amekuwa akizuru eneo la Magharibi kila mara kupigia debe azma yake ya urais ya mwaka 2022. Lakini katika safari yake ya jana, hatua ya baadhi ya wabunge wa eneo hilo kumtaka kuunga mkono azma ya urais ya kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi ama Moses Wetangula wa Ford Kenya ilifichua siri. Madai kuwa wawili hao walimtapeli kifedha naibu rais Ruto. Na tungependa wewe kama jirani wetu mwenye tunapenda deputy president uunge sisi mkono na tutembee pamoja. Tumekuwa Karen kwa Wetangula na mwenye kufinance ni huyu, wanakula pesa yake bure, wanakula pesa ya William bure. Tumekuwa kwa Musalia, wanakula pesa ya William bure. Kwani wanakula pesa na hakuna kitu bwana, wanakula pesa alafu unaitwa huku tena unaenda upande mwingine. Je, hii ndio sababu Mudavadi na Wetangula wamekuwa wakimkwepa naibu wa rais Ruto na hata kukataa kushika simu zake? Kwa sababu sitaki baadaye mseme mimi si mtu mzuri, na wapatia tu advice mapema. Mwambie hao watu wajipange na wafanye haraka kwa sababu muda ina. Sasa mimi ndio natafuta hawa kwa simu. Simuambie hata wachukue simu yangu, kwa sababu wanaogopa simu yangu ati mimi pengine nikaomba kura yao. Waambie huyo Ruto akipiga simu, chukua simu. Kabla hajakuomba kura yako omba yeye yake kwanza mapema. Waluke si mgeni kwa masuala ya viongozi kuhongwa kwa fedha. Mwaka 2017 Waluke alikiri kuwa pesa haikataliki. And there's no member here who cannot say that either he has not eaten anything on that line. So all of us, I think, we need to be honest. How much have you received yourself? Yeah, sometimes yes, 100 they give at least 100,000 to each member, or 200. It depends. We just get the money and they give me that. Mheshimiwa, have this 100,000 shillings, and even you, can you refuse money? No, there's nobody who can refuse money. Maybe God. It's only God who can refuse money. But a human being is a human being. So if I'm given free money, why should I refuse? Nikana kwamba sasa Waluke anaumwa kwa wenzake kufaidika na msimamo wake wa zamani. Haya yanaashiria jinsi wanasiasa wamekuwa wakipokea pesa ili kutoa uamuzi fulani bila kujali madhara ya uamuzi huo kwa waliowachagua. Vincent Odur, NTV. Bila shaka mtazamaji, baada ya hayo ya simu ya naibu wa rais kutoshikwa, tutakuwa tunasikia tu baadhi ya kauli kutoka kwa watazamaji. Hapo baadaye nitakuwa naangalia. Mtazamaji, tunakwenda mapumziko, lakini kabla hapo tuangalia ambapo makundi kadhaa Waislamu yameungana kutaka mchakato wa BBI usitishwe. Wanasema mchakato wa BBI unawagawanya wa Kenya zaidi kuliko kuwaunganisha. Ni mojawapo wa taarifa kuu katika gazeti la Taifa Leo kesho, hivyo usikose nakala yako ya Taifa Leo. Bila shaka tunakwenda mapumziko mtazamaji. Utakaporejea katika taarifa za NTV Weekend nitakuwa na kupasha yanayojiri viwanjani. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Get fresh, gotta get fresh. Down is your boom boom pow, down is boom boom pow. Smell fire na uchafuzi na zibi na improve downy. Protect nguo zangu na nukia niko safi. Lazima niwe fresh na down is boom boom pow. Boom boom pow, down is new boom boom pow. Smell zote na zi boom boom
job too. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Karibu mom, let me take care of your hands. Kwa sababu ni muhimu kutunza mikono ya mama, Omo ina chembe asili ya kutunza mikono ya mama anapofua. Omo, nguvu ya kutoa madoa sugu, kutunza mikono. Karibu na sasa tuangazie za spoti ambapo mabingwa wa ligi kuu ya kandanda humu nchini Gor Mahia walitandikwa 6-0 ajibu na mabingwa wa ligi kuu ya Algeria CR Belouizdad jana usiku katika mechi ya raundi ya kwanza ligi kuu ya mabingwa barani Afrika. Mechi hiyo iliyochezwa ugenini Stade du Zoul huko Algeria ina maana kuwa Kogalo watahitajika kushinda angalau 7-0 katika mechi ya marudiano hapa Nairobi mnamo Januari mwakani. Kogalo ilikuwa bila kiungo wanahodha wao Kenneth Muguna anayeuguza jeraha. Mechi ya marudiano itakuwa hapa jijini Nairobi Januari 5 mwaka ujao. Ikumbukwe kwamba Gor Mahia ilibanduliwa na klabu nyingine ya Algeria mwaka jana waliposhindwa na USM Alger katika ligi hii ya klabu ya bingwa Afrika. Dimba la Cleo Malala Super Cup limeingia mkondo wa 32 bora katika kaunti ya Kakamega. Mchuano huo ulioanza kwa raundi ya makundi utaingia mikondo ya 16 bora kisha robo finali na nusu finali, hatimaye finali mnamo Disemba 30. Sydney Chazima yuko Kakamega na ameandaa taarifa ifuatayo. Ni msimu wa sherehe na mbwembwe za Krismasi na kuulaki mwaka mpya. Lakini hapa katika uwanja wa Mumias Complex, kaunti ya Kakamega, dimba la soka la Cleo Malala Super Cup linagaragazwa. Timu 32 katika kaunti ya Kakamega zimejumuika katika mkondo wa fainali za kinyang'anyiro hiki. Hivi leo, timu ya Lirembe Arsenal iliipiku Maturu FC kwa mabao 3-2, nayo Maroon Commandos ikaiadhibu Umri FC kwa mabao 3 bila jibu. Watu tunaanza pole hivyo tournament. So tournament vile itafika hapo round of 16 quarter. Watu watakuwa wanaona the real Arsenal. Kubali usikubali. Kwa mara ya kwanza nchini, uamuzi katika mechi za kandanda unahusisha mfumo wa refa wa video, yani VAR. Kwa mara ya kwanza tumeweza kutumia VAR kwa sababu hii tournament ni ya 1 million na ya 1 million iko na changamoto zake ili mtu kufikia. Kwa hivyo kwa kuhakikisha kuna haki na ukweli, Senator ameamua kuleta VAR na tunatumia sawa sawa. Naye mdhamini wa dimba hili, seneta wa Kakamega Cleo Malala, ana imani kuwa lazima tukuze talanta na sio ya mpira peke yake. Binafsi nafanya talanta zingine kama za michezo ya kuigiza, talanta za kuimba, talanta zote in general. Ningependa serikali ikiongozwa na Waziri Amina Mohamed watilie maanani na waweke bajeti ya kutosha kuhakikisha kama vijana wamekuzwa vilivyo kitalanta. Washindi wa dimba hili watatuzwa zawadi ya shilingi milioni 1, huku nambari 2 akizawadiwa nusu milioni na watatu apata shilingi 250,000. Watakaomaliza katika nafasi ya 4 pia hawataondoka mkono mtupu, kwani ipo tuzo ya $100,000. Sydney Chazima, NTV Michezo, katika uwanja wa Mumias Complex, kaunti ya Kakamega.
Kutoka Kakamega twende Kericho ambapo Sport Football Club FC Londiani eneo bunge la Kipkelion Mashariki waliwashinda T Research Foundation FC mabao 3-2 kutawala shindano la mashinani uwanjani Londiani hiyo jana. Mashindano haya yalikuwa yamedhaminiwa na Joseph Cherorot, alitunukiwa kila timu shilingi 10,000 kama zawadi ya Krismasi, huku mfungaji mabao bora na goalkeeper study walipewa tunu pia. Kinaya ni kwamba Tri FC walishindwa chini ya wiki moja baada ya kutawazwa kama mabingwa dimba la soka la Kericho lilofadhiliwa na Seneta Aaron Cheriot. This is the talent we want to make use of in future, even in this constituency and in this county. Ningependa kusema kwamba katika kaunti yetu tutakuja kupigania hasa tuwe na budget ya wachezaji na watu ambao wana vipaji tofauti tofauti. Katika ligi kuu ya Uingereza leo Leeds United ilipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Burnley katika mechi ya mapema leo alasiri uwanjani Elland Road. Ushindi huo ulifuata mtazamaji kichapo cha 6-2 walichopata wiki iliyopita dhidi ya Manchester United. Bao la Leeds lilifungwa na Patrick Bamford kwa njia ya penalty dakika ya 5 ya mechi baada ya kuangushwa na goalkeeper wa Burnley Nick Pope katika eneo la hatari. Mechi hiyo ilitangulia ile ya West Ham dhidi ya Brighton iliyoishia sare ya 2-2 katika uwanja wa London. Mechi kati ya vinara wa Liverpool na West Brom itaanza hivi punde uwanjani Anfield kabla ya kuipisha ile kati ya Wolverhampton dhidi ya Tottenham Hotspur. Hiyo jana Arsenal limeondolea kocha Mike Arteta masaibu ya wiki kadhaa kwa kushinda 3-1 dhidi ya Chelsea uwanjani Emirates, kisha Manchester City wakaitawala Newcastle United 2-0. Sheffield United inazidi kuvuta mkia baada ya kutandikwa 1-0 na wageni Everton jana usiku, uliowakweza Toffees hadi nambari 2 kwenye jedwali mbele ya Leicester na Manchester United mtawalia. Bila shaka mtazamaji, sio mchezo baadhi tu ya majina ya wachezaji na baadhi ya timu za EPL, lakini yote 9-10. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa za NTV Weekendi. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii alikuwa ni David Agondoa, mimi ni Kaltun Jama na kutakia utazamaji mwema. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Get fresh, gotta get fresh. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. I have good taste and only go for things that are real. Only Manji make the real digestive biscuits. Real crunchy, real tasty, and the real source of high fiber. Manji digestive biscuits, the real thing. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less.
NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Kwa nini wanapigia mimi malango ni kama mimi makubia? Iko nini? Mimi ni mtu wa Kenya Power na nimekuja kukata hii mita yako. Juu kuna bill kubwa sana haujalipa. Bill gani Waria? Angalia. Si mimi amalipa stima kitambo sana in advance. Shwali Waria. Mtu kama mimi anaishi one bedroom anapata bill ya 45,000 namna gani? Namna gani? Ebu nieleze. I suppose unapataka kama watu wengine. Tunatuma kwa post office box yako, alafu ukifungua box yako unaipata. It is that simple. Waria. Hapana, bana mimi anataka explanation. Sijafungua duka ya kujomelea Juma kwangu. Bili inafika 45,000 miss uelewi kabisa. Walai tena mimi bana kuelewa. Ni nini hauelewi hapo mama? Ni nini hauelewi? Ni 45 ama 1,000. Ni nini hauelewi? Fanya namna gani? Nieleze line by line Waria. Na uache kucheza na akili yangu bana. Kwanza uko na hii fixed charge. Hii ni lazima ulipe. Utake usitake. Hii ni lazima ulipe. Period. Alafu hii ni fuel index. Ni ile mafuta imetumika kutransport stima hadi kwako. Umesikia? Haya. Hii forex charge ni ya forex bureau. Waria, ebu ngoja. At forex bureau. Mimi tumia forex ya Kenya baba. Mimi natumia dhahab shehel. Si forex bureau ya kutuma pesa. Ni wakati stima inakwisha kwa kiwanda, kabla tutengeneze ingine inabidi tununue kidogo ya kuwasambazia ndo msikae kwa giza. Na tunauziwa na dola na euro na UN. Hiyo ndio forex. Umeelewa sasa? Mimi abana kuelewa kitu hapo Waria, lakini waendelea tu. Good. Consumption ni ile stima umekula. Hiyo ni straightforward. Haina negotiation. Warma levy ni ya watu wa water regulation. Waria. Sasa watu ya maji inaingilia wapi na stima? na kwa nini bado anapata bili ya maji kama analipa maji haba? Waria, ebu eleza. Bili yako ya maji ni ya kanjo. Hii ni maji tofauti. Kuna hii ingine inaitwa JIC levy. Wallahi billahi ata JIC. Hiyo ndio nini tena Waria? Hiyo ni just in case levy. Hiyo ni 10% on your bill. Ni ya kumulika mwizi. Kisha kuna Christmas levy. Levy ya levy na levy ya living levies. Nini uelewi hapo madhe? Waria. Hii levy yenu imekuwa nyingi sana. Atulevi. Atulevi. Mama wewe umekuwa mjeuri. Nitakuongezea ujeuri levi wewe. Ongea vizuri. Tusaidiane madhe. Ongea vizuri. Sitaki ukae na giza. Haba sasa Waria, umeongea point kabisa. Tunahitaji tusaidiane. Nipe dakika mbili nikuje. Ngoja tu hapa nikuje sahi. Vizuri. Mawe. Waria, enough is enough. Chukua hii takataka yenu. Kando ni shilingi 10 tu na naambia nene. This is economic terrorism. Abana kubali maneno. The only terrorist here ni wale wanataka kuzima Kenya Power. I can assure you madam, never take from you more than we have to. Hapana, hii maneno yenu abana taka kabisa. Koja. Is this a threat, madam? Do you also want to hashtag switch off KPLC? Madam! Waria!
come here. Ucha hapa wewe. Kijana hebu simama hapo. Simama hapo haraka. Unafanya nini nje? Usiku tena masaa kama hii? Afande, ninaenda kesha na pia napelekea mtoto zawadi huko Bethlehem. Wenzangu tayari wameshatangulia. Ati Bethlehem. Nyinyi ndio ile vijana mnaibia watu usiku, si ndio? Wewe ni jangili. Hapana afande. Ni roho tu inatuongoza. Hebu kwanza toa kipande yako ndio tuone nani anaongoza mwingine hapa. Sawa. Na hii kitambulisho si ya huku, wewe ni gaidi, si ndio? Wewe ni chambasi. Hapana afande, mimi ninaitwa Wilberforce na mimi ni Mama Juicy. Mama? Nani? Ati mama nani? Mama Juicy afande, Mama Juicy. Lakini kwani wewe ni mwanamke? Wewe ni mwanamke utapata zakat? Hapana afisa. Yaani mimi kazi yangu ni kutafutana na watoto wamezaliwa huku hivi Bethlehem, alafu nawapelekea mtu zawadi. Okay, that is very suspicious. Wewe ni baba ya watoto yote? Kazi yako ni kupatiana tu mimba hapa na huko kila mahali. No, hapana. Ni kusaidia tu roho safi tu. Na hiyo masawati umebeba ni nini? Nini hizo vitu, hebu tuone, hebu fungua. Hebu nione. Sasa ndio hizi. Hii ni mamas kwa sababu mtoto amezaliwa wakati ya corona. Na harakisha bwana. Kuna pia nappies, hizi ni mafuta, na pia pauta ya mtoto, na hii ni juice ya mama ndio apate nguvu. Kwa hivyo huyu mtoto ni lazima umtafute usiku wakati wa kafyu. Ungetafuta yeye mchana sale chwe imewaka. Pole afande, ni kwa sababu ninaongozwa na nyota. Nyota iko mbinguni, huko kwa mbingu. Ndio nikiwa mkombozi amezaliwa wapi. Na sasa nikuuliza aje, hiyo nyota umeona ama nikutandike rungu moja kwa kichwa ndio uione kwa macho vizuri? Usinitandike. Hapana afande. Usitandike mtumishi. Usimtandike please. Ni nyota tu imenipotelelea tu ndio nikajikuta niko hapa. Okay. Siko ubaya. Nyamaza. Ngoja kitoka Mama Juicy. Napiga kwa simu, lazima ni emergency. Sawa afande. Hello. Yes sir. Niko huku papa afande. Yes, nimesikia kitu kama hiyo. Kwa hivyo mmeshika wengine huko kwa hiyo group ndio walitukana Herod, ndio? Si ndio walitukana Herod ndio wakakimbia? Wata walikimbia huku. Let me sort them out. Huyu nitaweka yeye kwa breakdown mara moja mpaka station. Haya, ametoroka. Wewe shika hiyo Mama Juicy. Shika tupeleke kwa Herod. Shika, kamata yeye. Madam, mimi ndio nimewekwa hapa na mfalme ili niandikishe kila mtu mwenye anaingia huku Bethlehem kutafuta kazi. Jina lako? Mary, mama ya mkombozi. Mkombozi ni nani? Mkombozi ni nani? Mwenye atakuja kutuokoa na shida za wizi na ufisadi na kuokoa wafanyikazi wote wa hii nchi ya Bethlehem. Ni kama watu wanapanga kuchukua kazi yao. Na wewe unaonekana wewe ni mtoto wa shule. Umesema uko na mimba. Uko shua hii mimba si ya mtu wa boda. Hii si mtu ya motorbike hii. Hapana, niko na mzee. Na sasa ako wapi? Ako hapa nyuma anashughulika tu. Kwa sababu punda amechoka. Punda amechoka ama ni BBI? Ukianza kusema hiyo mambo ya punda amechoka, utanyimwa ruhusa ya kuingia huku kwetu ni huku Bethlehem huku. Unasikia madam? Unasikia? Sorry Karani. Sasa tuongee hii mambo yako ya mimba. Ungetaka ama ungependa kuzalia wapi? Kwa private hospital yoyote. Sasa we madam, hata una minimum wage, utaendaje kwa private hospital? Na bwana yako wewe mwenyewe umesema ni mtu ambao ni saramala. Maskini, unaweza salia nje hospitali. Kuna hiyo package. Ai gai, Jeso! No, hapana. Wacha kushtuka madam. Huku Bethlehem ukienda kwa maternity, utapata wamama wamelala kwa vitanda 1, 2, 3, 4, 5. Ni kitu ya kawaida. It's very normal. Sasa wewe amua, huyu Yesu wako, umesema ni Yesu. Utazalia wapi? Kama ni hivyo afadhali munipeleke place kuna ng'ombe.
Plus kuna ng'ombe mimi najua ni KEMSA na Ministry of Health. Si uko nitapata zizi la ng'ombe? Hata ukitaka zizi la mbuzi ama la magi, zote utapata huko. Sawa basi, amani iwe nawe. Wewe ni kama utasalia, kwe niondoke. Just toka hapa. Yoyote asijaribu kuandika ama kurekodi mkutano. And whatever is done or undone here stays here. Yes, Mange, mtu asijue sisi ni kina nani. Yes. Yeah, sisi ni wale wajanja. Yes. If you know, you know. Kama ujui pia the reverse is true. Yes. Saikuru, wewe Saikuru, wacha comedy kwa thriller. Wasikiza sawa? Lazima tujipange sawa. Oh yeah. Sorry, nilikuwa namaanisha ndivyo. Sasa hiyo ni kusema nini jameni bwana Saikuru? Bwana Bondo, mimi nakubaliana na wewe 102%. Kariki. Yes. Wewe Gatundu umeonja hii something ya president na mimi sijaonja. Si hata unajua kama iko na pilipili ama iko na utamu mimi sijui. Lakini wewe Bondo, sulilamba kiti ya prime minister. Na mimi nililamba vipi lakini nikaitapika too soon. Ngoja, sasa iko namna hii. Nataka kwa hii building bridges initiative tutaongeza kiti ya president moja, alafu 2 ndogo hizo ni zangu. Wasikiza sawa? Alafu tutaongeza ingine ya prime minister. Yes, hiyo tupatie the most popular man in Mount Kenya region. Si mnajua ni nani? Alafu tutengeneze viti 3 za VP ndio in case nikimiss nipate. Hakuna kubatisha this time. Bondo, si unakumbuka vile safari ya Canaan kulienda? Wewe Saikuru, wewe usinikumbushe yaliondole sipite. Wasikiza sawa? Tushavuka Canaan. Mambo ya mamba sitaki kujua. Hayo ni yaliondole sipite. Nilikuwa nakupea ka story tu. Ka story kitu gani? Otherwise nataka tuongeze viti ndio hata mimi nikuwe sure nitapata. Hatuwezi kuongeza viti kwa sababu wanasema tupunguze mizigo. Wasikiza sawa Saikuru? Sio tupunguze mzigo, wanasema punda amechoka. Sikiza Gatundu. Punda hawezi choka kama hakuna mizigo. Punda amechoka kwa sababu kuna mizigo. By the way, talking of mzigo na mapunda, lazima tuongeze ka referendum kabla ya wase. Tusipate mwana sio wetu. Sikiza Saikuru, usiogope hii kitu. Hii kitu imechorwa na ikachoreka. Gatundu, si mwambie. Ni imechorwa, ni nini unaogopa wewe? Lakini nyinyi ni kama kuna kitu mnajua mimi sinjui ama mnanichora hata mimi. Hawa watu wa mzigo mko nao? Mimi sijasema yes. Umesikia nimekataa. No. Kwani hapa form ni gani? Acha kieleweke. Wewe Saikuru, acha kudance kabla ya darama jameni. Ikifika hiyo time kitaeleweka. Sio saa hizi. Achana na mambo ya punda. Sisi ni farasi. Ama wewe ni punda Saikuru? No, mimi si punda wewe. Tafadhali hiyo maneno ya withdraw. Majamaa, natafuta nyumba ya kupangisha. Mko nayo? Nani alimwambia tuko na nyumba? Hello? Wa. Check us out on www.xyzshow.tv for the best ofs and much more fun and laughter. Oh yeah. Malkia siku njema anatunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. Jina ni NCBA,
And it's been 60 years of always putting you first. NCBA. Go for it. Set some time aside to relax and awaken your senses with Nivea Body Oil and Lotion. Available in cherry blossom, vanilla and rose scents. Carve out some me time with Nivea Body Oil and Lotion. Awaken your senses. Sweetheart, kwani lori imekata break? Bra, when you gotta go with Neptune. Come in. Yeah. Mheshimiwa, how are you today? Yeah, mkubwa. Merry Christmas. Haya, sikujua ni December. Mapya? Niko hustle tu kama kawaida, si unajua hii maneno. Uko sawa? Niko poa. Ni hii vumbi ya Nairobi tu inanimaliza. Yeah. Ati nilisikia hapa ndio tunaleta applications za kuuza vaccine. Haya, hata wewe? Allah, imebidi. Sijaona ukame kama hii mwaka. Fans za corona zilisha mbio tena sana. Haya. Kwani uko na majina mingi aje? Nataka ile utachagua nitengeneze letterhead. Si unajua vile vitu huenda. Si unaelewa Corona goodbye imechukuliwa. Runa mwitu hiyo pia imechukuliwa. Oh, lakini ya mwisho iko Mpiga Rona Limited hiyo ni sawa. Yeah. Asante mkubwa. Niwekee hiyo. Niwekee hiyo kabla wenzetu wa Senate wakuja waichukue. Wezi wako kila mahali siku hizi yani unajua? Sawa mheshimiwa. Mpiga Rona Limited. Yes. Ni ya leo. Corona vaccine original hapa. Piga corona hii Christmas. Bei ya jioni kabla ya curfew. Pata vaccine hapa. Ni ya leo, kuja uchukue. What up man? What do you do, G? Vaccine ndunga na how much? Pata vaccine hapa. Kama wewe ni mzee unalipa double. I'm not old. Yeah, ninakupatia vanilla flavor ndio unyonye. Lakini vijana nyinyi wenye mnaenda mabasha alafu mnatuletea COVID. Yenu ni hii sindano tu na najua hata longi ushasak. Pinduka nikudunge. What? Mimi sitaki kupoteza pesa saa hii na hata sijauza kitu. Si wakwenda huko wachukua tenda yao. Hebu ondoka nipite. Toka. Verazon, hebu simama hapo kidogo. Simama hapo kidogo nikuongeleshe. Unaniongeleshaje na huna mask? Mask ya nini? Unajua hata mimi nikivaa mask bado mati itatoka unless nivae mask ambayo iko na tandarua. So unatakaje? Sasa madam iko hivi Verazon. Sasa signature za BBI karibu tunajaza. We have already collected 999,999. Sasa ni wewe tu ukiongeza tunampelekea Chebukati list hata kama ni usiku kabla ya masaa ya curfew, lakini najua Ura anaweza tuongezea muda. Hizo vitu nasikia ziko hapo haziwezi nisaidia. Sijui ma prime minister, sijui nini. Haziwezi nisaidia. Madam sikiza. Kama ni mambo ya prime minister akipata umepata. MC akipata pesa umepata. Women rep the same because you never know the day you meet them alafu wakuchoteka kitu. Mimi nataka maendeleo na service delivery, sio hapo tu pesa twa 100 na twa 200 plus hata prime minister akiwa wa kabila yangu nitasaidikaje? Wewe sasa sijaiona socialite akifikiria na akili. Ati unasema? Sorry. Ninamaanisha kuna mambo mingi sana ya mayouth kwa BBI. Weka signature uone, weka signature hapa. Mimi niko na stress kibao, sitaki kufikiria vitu haziko. Bye. Mata muacha kuenda. Mtoto mali safi kama wewe, nini inakustress? A beautiful lady like you, the only thing that should be stressing you should be which of your apartments you will sleep inside today. Nini inakustress? Sini stories za ex wangu. Ata ex wako? Si unaona sasa? Exactly.
Hata nilikuwa nimesahau kukuambia sasa. BBI ndio imekuja kumaliza kabisa hiyo mambo ya exes kuwasumbua. Ai, unasema ukweli. Ai, we ebu nionyeshe. Madam, hii mambo yote iko hapa. Uwezi hata kumaliza kusoma. For example, BBI inasema ex wako mkiwachana anakulipia minimum wage for 6 months bila kuchelewa. Wow, that's so nice. Na pia inaendelea kusema ya kwamba ex wako ataendelea kukununulia gas, token ya stima na kukuwekea deposit ya salon bila kukosa. Nataka kusign. Ngoja kidogo nikuambie utamu wote. Ndio niwekea signature kubwa hapa. Okay. BBI inakataza ex wako wakati anataka kutoka hata anachukua kila kitu yenye alikununulia. What kind of nonsense is that? Imagine alinifanyia hivyo. Alichukua perfumes, toothpaste na hata soap dish. Imagine. Hata mpaka wivu ya kichwa wengine wanachukua. Uchazi mtupu. Uchazi. Sasa BBI inapiga marufuku mambo kama hiyo. Akikumbe baba anatujali. Sindio? Alafu finally, BBI inakataza ex wako kila wakati kukupigia simu kukuuliza usiku ati sijui uko na nani. Mchazi kabisa. Hiyo ni mashazi, uchazi. Oh my goodness, I'm so in. Yes. Sign sasa. Oh my God. Sign vizuri kama ya check. Ivo, hey. You like it? Thank you. That's very good. Huyu ni maujinga tu ndiye amejaza kwa hii nywele yake. Hii ni document iko na wenyewe. Uchazi mtupu. Chazi. Fuchs. Karibu nafika sasa. Hii place hata ija change. Sasa watinga. Ulinipigia simu juzi ukasema uko na nguo fresh. Ebu nione. Customer, long time. Ai, ati long time. Si nimekuwa tu hapa juzi, 2010. Hata sio long. Unajua ni kusahau tu. Anyway, kuna hii mpya eti tumelete. Ai, na sinakaa the same na ile ingine nilinunua 2010. Yes, you are right. It is the same but we have improved it. Wasikia sawa? Improved it ama it's the same thing? Si mimi naona material ni ile, design ni ile tu. What you are failing to see is that the color is different. Aje. Ile ulinunua 2010 ilikuwa yellow. Si uliona ilikuwa yellow? Sasa hii ingine si unaona tofauti. Hii sasa ndio buy Kenya ile pewa. Wasikia sawa? Na designers ni the same. Rao Vuitton, si ndio? Yes, pamoja na Unye Fabrics. Wasikia sawa? Ama mashati by Unye. Hiyo that's a very different designer. It is different, trust me. Acha uone hizi. Prince, angalia. Unaona Prince? Unaona tofauti? Ati Prince? Gani? Ingo ina feel the same kama yenye nilibuy 2010. No. Hiyo hapana. Hiyo haiwezi kuwa kweli. Sasa, mimi ndo najua ama ni wewe. Si mimi ndo nilinunua hapa hii nguo. The same thing. Hapana. Hii nguo when you walk around in it, you feel patriotic. Wasikia sawa? Like a real boss. Wacha nikwambie, yani unakaa kama Wanjiko boss lady mwenyewe. Wasikia sawa? With all these stickers. Stickers? Yes. No way. Hii unatuplay. Hizi ni vitu za common sense tu. Huhitaji kuandika kwa nguo ndo watu wanunue. Ngoja, nakupunguzia bei. Lete deposit ya 14 billion, alafu maintenance yake kidogo tu every month. Hey, what? Not so expensive. What? No way. Siwezi nunua hii nguo hiyo pesa. Wacha ikae. Plus, if it's the same one, then there is no emergency. Basi, unataka nikufanyie ngapi? Sema tu. Thou. Ai, thou na iwezi. Hii ni mali safi. Iwezi yende na thou. Hiyo ndio pesa niko nayo. Haiwezi. Pengine nipigie partner wangu tuone kama atakufanyia hiyo. Lakini hapana mimi. Hapana.
Onye, kuna customer hapa anauliza bei ya mwisho ya hii rinda ya BBI. Unaona tumfanyie ngapi? Wefanya hivi, weke hapo tu sasa, zungusha hapo alafu mimi nakuja. Nimeshuka stage nakuja. Asitoke hapo, mzungusha tu na tu story. Watinga fanya hivi? Yes. Niko busy kiasi. Wacha nikuje tu next year. Hebu come. Si uache ka deposit ya kushikilia mtu asichukue. Nitarudi. Usijali. Aona huyu sasa. Wana bagain. Alafu mwisho wachukui. Ni kama wamegundua hizi nguo zinafanana. Kwenda kabisa. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. We'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Ukikwama utaambia nini watu? Waambie bra, when I gotta go, I gotta go. Ay, sweetheart, kwani lori imekata break? Bra, when you gotta go with Neptune. Neptune, toilet paper for wherever you are. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Goodness, this is indeed a December to remember. Kuna jamaa aliniuliza, bado kuna Christmas, imagine iko. The only difference is, you know, when you're a little kid and you remember, chapati ilikuwaga fashion, nguo mpya, and of course you're a little one, you're a kid. That's why it made a lot of sense. Now, now that wewe ni ule uncle wa Nairobi, and you're the one who's supposed to be giving presents and showing up your presents at home, kidogo itakuwa ngumu. But guess what? This is still Christmas, and there's a reason to celebrate and be happy about it.
it's a holiday season. And so today, in the spirit of Christmas, we had to look for someone you've been asking for, a real Santa. But this time round is a Maasai. So we're looking for a Santa Maasai. I bet you know who I'm talking about. This guy has many fuss. Amazee ametoka far sana. His story is so moving. He's so inspiring. Yet he's graced our TV sets so many years. And we love him. Oh my goodness. This is the amazing story of Mark Maasai. The one Maasai Santa who's making a mark in kids' life. Come along with me. Oh, you see yangu? Come along. We interrupt this broadcast to break some news to you. My name is Mark Maasai. But wait, actually, my name is Abdullahi Maasai. That's what you'll find in the records. That's what you'll find on my birth certificate before Mark was unveiled, so to call it. So mimi nizaliwa wapi? Narok. As Abdullahi Maasai, mamangu anaitwa Fatuma Abdullahi, babangu anaitwa sijui. But whoever he is, bless him, because alifanya kazi, akafanya mambo, mimi nikatokea. And this bald, shiny head started off in Narok. I was raised a bit in Majengo. Kuna Majengo slums ya Narok. Nikaishi hapo na mamangu, pia shosho, Uma, and love my family, man. Like, mini mix, mini cocktail. Kila mtu niuliza, Maasai, weni Maasai? And this is a story that I'm breaking to you. I got a bit of Nubian in me. I have a bit of Maasai in me, a bit of Kikuyu in me. So call me cocktail. Mimi ni Mkenya halisi. And the jury's still out on the mix on the daddy side, but hakuna mburcha, vile watu husema, hakuna ngori, sina ubaya. So I was born to Fatuma Abdullahi, just a single parent mostly. But then, somehow, some angel called Mary Henderson White, ama to most people in Narok, Mama Kamau, because I have grown up with a foster brother called Andrew Kamau. Bro, nakupenda sana. He is a trucker right now, anapiga rodi. Tulikuwa naye pia, mimi kwa konkodi wake, Dastu area, nikienda Dastu area, Hiroko. That was some time back. I'd like to call it fun times, but it was an interesting ride while I was waiting to join college. The things that you get up to when you're trying to decide what to do in college. But anyway, at 7 months as a baby, Mary Henderson White took me up as one of her own babies, as a foster parent, because as a missionary, she wasn't quite able to take up people permanently as adoptive kids. But she took us in, myself, my brother, foster brother, and many others. What she would do normally is to help ladies who want to struggle to take care of their children. And when the children are good enough or well enough to go back, they would go back to their families. But somehow, myself and Andrew Kamau, tulibaki nyuma. Tusema madhe si hatuendi. And although she managed to ensure that we still kept a relationship with my mother, Fatuma Abdullahi, and I'd still go back sometimes to my Muslim family. And so yeah, that's an interesting aspect of my life, because born in a Muslim family but raised as a Christian, and then now later, the reason now I'm called Mark Maasai, Mark White Maasai, for your information, is because my mother, my foster mother, felt that I needed to really define who I am. And the name Abdullahi, being a Muslim name, she felt would hang over me over time. So she decided to call me, to advise me to choose a name that would replace Abdullahi. But still, my people from back in the day still call me Abdul. Abdullahi Kasim Maasai, actually. Anyway, that aside, she really gave me a second chance at life. You know, sometimes you ask yourself, manze, mbona Buddha alikuwa hivi, mbona mother alikuwa hivi, why didn't my daddy stay back? But in retrospect, as you look back, you actually appreciate that somehow life parented you, somehow. And that happened to me. So saizi sina bitterness. I used to really ask myself, mbona Buddha kuwa, mbona mother alinipeana, because that's how the story was told. But hata leo saizi nikikwambia ukweli,
namshukuru Fatuma Abdullahi kwa kunipa kwake Mary Henderson White. In fact, naambiwa ni shosho ndo aliamua niende kwa Mary Henderson White because the wisdom that it took for her to know that nitapata ulezi poa, beg your pardon. Well, you can tell my Swahili isn't my first language, si domo changu, but nipate malezi poa kwa Mary Henderson White. That's wisdom. But you can also imagine as a parent una give up your child. That takes a lot. So Fatuma Abdullahi, mina kushukuru na kupenda, nasema asante. Because all in all, I have a good life. And also someone who played a big part in my life when I was 7 years old, ni African Children's Choir. Because walinichukua wakanipeleka majuu mazee, nikienda States, nikona snow, nikidhani ni mchele. At the age of 7, that was something. Mchele ama salt. Nashindwa hii ni nini ba? It's all over. And they gave me an opportunity to be on different platforms in the United States. United States of America, man. So hii ngoso ijatoka tu mahali popote. And I traveled for a year with a choir that's also my family. Came back, we managed to get sponsors to take us through school, education, primary, secondary, college, nikamaliza Tangaza. After Tangaza sasa hizo ka voice kame break. Nikamwa, let me lend my voice to the media industry. And that's why I'm where I am today. But I want to challenge you, whatever you have, whatever your story is, it can turn out to be a good story. Don't be stuck up on ule alikukosea, ama ule akufanya what you felt they should have done. Who tells you your dad was meant to be with you all throughout your life? Labda kazi yake ilikuwa kudonate hiyo nini, you know biology. And I can say my dad did a good job, to be humble. And namshukuru pia, mahali popote yako, lakini manzeka uko na plot kubwa ya land. Buddha, just come through, man. Just talk to your son. I can do a lot with that land. But point is, don't go through life with bitterness because your life didn't play out as conventional as you would have expected it to. Great, I hope you're enjoying your holidays. Guess what, last week I promised you, na wajua ahadi ni deni. Nikipata mtu anatumia Equity Visa card, automatically I'll reward them. And you know what the reward is? Naweza kushop for 60 seconds hapa chini. The beauty about Equity Visa card, zero charges, and of course, the safety in it. So, I can't wait to see who gets to win this reward thanks to Equity Visa card. Oh, you use Equity? Yes. Okay. That's your card. It's your card, okay. All right, that's nice. All right. Are they done? Okay, yeah. Okay. All right. Okay, so I'm going to give you a small challenge, because your mom has used your dad's Equity Visa card, all right? So I'm going to give you 60 seconds, all right? 60. Mukimbi, if you buy stuff, you bring them here. Nilipe. All right, let's go. Are you ready, Dad? Yes. Everyone is ready? Yes. Okay, 60 seconds, let's go. Let's go. Let me add you some more. All right, 1 minute is over. Okay, and gone, and Quizia. Well done. All right. You should have started with Kinder Joy. Okay, sir, thanks. All right, thank you. Thank you very much. Happy holidays. Merry Christmas. You remember every time you shop with Equity Visa card, safe and secure. Sir, so hata wajafikisha 9,000. Are you from Luya? Maunga tu ndio, maunga. Ukenya utatumaliza. Okay, I hope you enjoy your holidays. Happy holidays. Make sure you use your Equity Visa card.
Let me take care of your hands. Kwa sababu ni muhimu kutunza mikono ya mama, Omo ina chembe-chembe asili ya kutunza mikono ya mama anapofua. Omo, nguvu ya kutoa madoa sugu, kutunza mikono. It's about time we got to work. There we go. Red Bull gives you wings. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Enda Jubilee nitaongea na kila mmoja wao. Mwaka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Sio kwangu, rudi soon. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Ingieni, pole, imejaa. Nini? Tunakujua kwa nini wazee wetu wanapotelea kwako. Ndio tulikuwa tunataka kujua siri yako. Siri ndio hiyo. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad. Siri ndio hiyo. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Sweetheart, kwani lori imekata break? Bra, when you gotta go with Neptune. Okay, welcome back to the Journey Series edition hosted by yours truly, Churchill. My goodness, my good friends is on set. Mark Masai, the Masai Santa. Yes. No. It's like Santa Masai. Santa Masai. Nakue. Nakuchao. Yeah. And that's what you used to sing for the children. Yeah, I used to sing in 1993, 94. Yeah, I mean, that one with the mic. Yeah. And I'm to share some pictures. And I don't have pictures. Can you do a song we introduce? I used to. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Corona is real. Be safe, guys. Be safe, by then. Thank you. Lakini Churchill, you have gifts. Yeah. Singing is not one of them. Is one of I'm your brother, I can tell you the truth. You can tell me that.
Do you know how many times naimbaga kwa church pale nasikia mtu akinitap hivi ndugu wacha tutakurepresent. But you make a joyful noise. I do. Noise more and it brings joy. Yeah, yeah. But you used to sing. Used to sing. I still do with my daughter, 2-year-old. Journey, what's her name? Journey, Nashipai. Nashipai. And Yani, she brings full happiness to our lives. What's the meaning of Nashipai? Happiness in Happiness, Kimasai. yeah. I was hoping you probably get a bit of this blessing if you could just zoom into this belt. Umasa. Nikitwa Masai haikwagi tu ati jina. Ni ukweli. Yeah. Talking of happiness, you know when you got married, now that you've talked about Nashipai, my goodness, mimi nasikia barua zile zilitumwa na heartbreak. How was that when you married Duta? Yeah. Well, it was a joyful day. I didn't realize what people keep saying at you, to heartbreak. Nah, I mean, just following the journey of my life. Yeah. And unfortunately, since sikusilimika, since ndio nikuwa a family of Muslims, I am only allowed one wife. So let me stay there, bro. So who was this lucky girl? Itawo Fiona Duta Masharia. Yes. Masai. Yeah. Yes. And nobody saw it coming. Nobody saw it coming. I mean, wacheza chini. You know how it goes with this industry. Yeah. Some things you just let them really be natural, organic, and out of the glare of the public. Do you still get this message? Hey, Masai ulini hat bana. Do you get those ones? I do. I meet people. Do they tell you that? I meet people. And I don't know if they're joking. I'm on kunichocha too. What's that? Ati majama wanakuja you. I don't like you. My wife loves you. I appreciate the support you give me as a journalist for tuning in. But I know it's in good jest. Watu wajakach feeling sana. But yeah, I mean it's also somewhat. Wacha niseme ukweli. It feels good kusema ati kulikuwa na heartbreak. I wasn't aware about it. You aren't about it. Because that tells you maybe many people were like, I would have loved to. Kakajama. Kako well refined. Up until today. Because I remember the build up to that. Walikuwa who's your... Yeah. But I mean, it's just, you take it as it comes, you appreciate the support that you get. And lakini tuseme ukweli pia kuna chocha mob sana ina happen. Sijui kuna kuangana mastoka. Mimi sinaga bana. Juu mimi stoka nakuuliza ni nini wewe? Unanifuatia nini majabu? Mimi kwanza ni giza sionekane. Unanifuatia tupelekane wapi? I'm sure you've made some heartbreak. No, not quite. You know, yours, they have this image, what were news will serious. Comedians are jokers. Na tulikuwa na wewe 2007 huko classic. Mimi nikifanya news, ulikuwa na Maina Kageni. The journey started and he keeps doing stories on people's journey. This guy's journey ilianza kitambo sana. Kabla aongeze kaweti kiasi na white hair. This guy was asking me in studio. I think we were in a link. I had just done my bulletin and he was like, where do you want to be in 5 years, 10 years? Mimi nimetoka kule nafanya kazi na the who's who. Unaniuliza nini? Nimefika. And then he says, I asked him, I want to be the #1 stand-up comedian, to have the #1 stand-up comedy show in Kenya and, in fact, in the continent. Yes. Nkacheka, because I was like, maybe that's a joke he's cracking. But I'm sure you can bear witness. He's realized that dream and is still growing. So big up to you, bro. Big up to you. Big up to you too. At 22 is when you joined the... Tulianza, alafu nikachapa, because nilianza 2008 hapa NTV. But 2007 I was at Classic. 2006 I was at Hope FM. So the journey started of being in the newsroom, and I've also worked at CCTV, and it'll continue. I can tell you the truth, it'll continue. My journey here might end at some point. It's not permanent. It is. Have some consistency as well. And I like that you guys have really just taken the COVID season in good stride. And you're still able to make people laugh and tell people. You know, my answer to that is always, have you ever had a doctor who was retired? A doctor? Yeah. You know, laughter is the best medicine. So what does that make me? A daktari. No, it's not about me. It's about Mark Masai.
So first of all, did you ever imagine utakuja kwa what you are right now? Not this, but being on a platform has always been like second nature, especially after you joined the choir in '93. So being on stage in the United States especially, to different crowds, different audiences on every other night. Nimna Safiri, we would just be on a bus, a tour bus, would travel the States. That gets you ready for something that in the future could take different forms. Let's say I'll be a leader one day and I'm inspiring people to lead them. Being on stage, talking to people, inspiring people doesn't come as a struggle for me. And thanks to that platform that I was given as well by my choir family in '93. So I would say performance of any form has been something that I've warmed up to since that opportunity. And now, of course, when I got into uni after high school, in high school ndo niliona media labda itaweza kwa sababu nilikuwa napenda kurekod na utu cassette player. Nasikiza Caroline Mtoko na watu wengine na record, najifanya na record link na record kasong alafu natumia dem katape asikie. Sasa unasikia ulianza kutumia mademu hizo vitu kitambo? No, nilianza media industry. Let's look at it that way. Come on, na ulikuwa umesave anyway. Ndio hili huduma bado ni huduma. Tell me about your foster mother. My foster mom, an angel. She's called Mary White. Alikuja huku the 60s, 70s, Kenya, kama missionary. Mzungu. So how did Mzungu get to meet this Maasai boy? She was helping at the time. Different mothers just to take care of their babies. And alikuwa mwalimu, alikuja kama mwalimu wa mathematics, English na CRE, the religious education. Now, where is that? In Narok. Alikuwa anasaidiana sana Narok. Wewe ulikuwa Narok? Mimi nilikuwa Narok. So the home. So she was there. It wasn't even at her home. Yeye alikuja kama missionary na her skill was teaching. Na alikuwa anafunza various schools, so Ole Sankale, Siapei Primary School. So kule Ole Sankale akiwa hiyo area, somehow she, because of the love of babies, alikuwa anasaidia wanawake wale wanalemewa na watu wao, so maybe the child is malnourished and she can tell that they're struggling. Leta watoto wako, mtawatunza kwa nyumba yake. So haikuwa institution, hakuwa ati anapata donations, ile tu amejitolea na anapenda watoto. Peke yake, because she's celibate. She wasn't married and still isn't. Labda married to Jesus in the ministry. And anachukua mtu wa mtu, anamtunza, akirudi form, anamrudisha kwa wazazi. So somehow mimi nibaki. Sasa sijui kaa sikurudi form because bado mimi ni mkonda. I was malnourished throughout, but I'm just kidding. She took care of me, and it so happens that aliamua abaki na mimi na my foster brother anaitwa Kamau. That's why today watu wengi wanamjua sana kama Miss White ama Mama Kamau. Mama Kamau is your Kamau is now, now Kamau is my Kamau yuko as he's around, he's a trucker. So yeye anapiga rodi kutoka hapa anaenda Mombasa, different areas. But pia COVID imegonga kiasi, but he's still strong. Kama anashikilia. So where's the lady? Where's the lady? She's back in Peebles. Sijikawa kule. See people. Which people? In Scotland. In Scotland. Yes, bro. Did you get to visit? If I may ask. I got to visit last year. How was that? Ilikuwa grand, man. Yani, I spent a week with her. And this was after, because alitoka Kenya 2001, nikiwa Form 3. Because all along, alijua, she wouldn't be able to take us in permanently. But she took us as her own and gave us a good platform, alituacha in good standing, but ilibidi arudi home 2001. 2001 kwa Form 3. So tangu 2001 to last year 2019, that's when I got to visit. Wow. It was just great, man. Yani kukana madhe na hadi wa leo anasaidiana. Anasaidiana church voluntarily. Anasaidiana kufanya services during the week, on Sundays. Yeye ndo ana prepare some of the prayers and in Scotland. In Scotland. Na alikusomesha mpaka kumaliza college? Yes, I mean yeye ndo alinisomesha primo. And then me na baraka, either ni Mungu alinihurumia sana ama niko baraka mob, because now the African Children's Choir family situlienda that I met through my foster mom. Sababu wale walikuwa neighbors wetu, another missionary family, and the daughters were working for this organization. And they knew my love for music, and they were like,
he would really do well in this choir. Yeah. Nika auditioniwa, nika selectiwa, and we went 93 to 94. So after coming back, we had managed to get sponsors to take us through primary, secondary, now university. Yeah. And so they took us through a good part of our schooling. Yeah. But Mary White was a great part of it still, because she's still my parent. Yeah. Nile aliniachia tu niende, Yeah. and I got that opportunity for 1 year, then came back, and then we were still sponsored through our education for, you know, whether or not I excelled in high school. Hiyo ni story ya siku ingine. But I managed to get into uni, and you never stop learning. You never stop learning. And excelling is in different quarters. Oh, So yes. it didn't go to waste. Akanisaidia pia nikamaliza Tangaza. Na sana nataka kurudi shule. And look at God, I'm able to now pay my school fees. Najirudisha chuo. Okay, great. And now you're doing an amazing job. Also, nataka sasa, when we come back, we talk about you being the youngest broadcaster. Yeah. Kujoin na watu professional, ukajipata umekaa katikati ya meza kubwa. You remember that story when you were 22 years? Some of those challenges, and of course, what you're up to, and why you're so passionate about children. Wagwan. Sawa. When we come back, what do you say when we come back in Kimasai? With Santa Masai, Is Santa Masai? Santa Masai. Santa Masai. Yeah. When we come back, Yeah. don't go away. What do you? Okay, sign it like news. William Nasemaga. We'll be back shortly. Stay with us. Tunarudi. You know, that was my dream. Nilikuja Really? hapa, I failed terribly. You did a screen test? Hapa. Bro, for the courage, wacha nikugote. Yaani ulijiaminia ukafanya screen test? Nilijiamini nikafanya screen test, lakini sionekani bana. Nana hizo words zinaenda mbio za auto cue. Yeah, you tell me how it was, by the way. Yeah, you know, I will. MC Jesse tried. Yeah, he tried. He said he even came here. He did a screen test. It never worked. A call back. Kasema, we'll call you back. Yeah. Never really happened. Even Maina Kageni. Oh yeah, by the way, KTN. God. When we come back, more of Santa Masai, Mark Masai. Don't go away. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hashi utunukiwe Credo double. Asante sana. Sasa ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu, hata kufua nguo na Ariel mpya. Unaniamini sasa? Ariel huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini. It's about time we got to work. There we go. Red Bull gives you wings. I have good taste and only go for things that are real. Only Manji make the real digestive biscuits. Real crunchy, real tasty, and the real source of high fiber. Manji digestive biscuits. The real thing. Miaka 20 safari ilianza ya kutuunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, let's go beyond, let's go beyond, let's go beyond. Mimi na wewe tukibuni kazi tu
Welcome to Westridge Schools in Thika Greens. We are CBC compliant. Admission is ongoing for playgroup, pre-primary 1 and 2, also grade 1 to 4 and class 5 to 7, all mixed. We also have a girls' boarding high school. The safety of your child is assured with spacious classrooms and dormitories. We have unmatched modern laboratories, gymnasium, swimming pool, and a spacious playground. Secure your chance. Call us on 0794 896 995. Westridge Schools. Aim high, we fly together. Where is he with all the presents? We need to get going. It's the same every year. Always leaves it to the last minute. At last. But... Red Bull? And us? What about us? Yeah, what's gonna happen to us? Oh, you should be happy. From now on you can have Christmas off. Red Bull gives me wings. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi, guy, what the? For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Mzungu alikuja hapo kitambo akapata watu wanachimba gold. Is this a gold mine? Then Muluya akasikia akasema, hii ni Kolomani. Fun and food got together beautifully at GMC Place. Enjoy our succulent meals in a serene setting with a varied choice of fun games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Make your reservation today on 0701 560 560. Wear masks in public and keep social distance of at least 1.5 meters. Limit travel if you can. Avoid public gatherings and avoid touching your eyes, nose and mouth. If you experience flu-like symptoms such as running nose or difficulty in breathing, stay home and text or call 719 for follow-up. Should you require medical advice, call 719 and speak to our counselors. This message has been brought to you by the Ministry of Health in collaboration with the European Union, Government of Canada and Amref Health Africa. Oh, by the way, Carl, Mother will be visiting us this weekend. Believe me, I'm counting the minutes. Eureka! Red Bull gives you wings. Go ahead is believing to make each day a brighter day. The confidence to create opportunity. Going ahead is our courage to do something new. To go ahead. Now, that is the Kenyan spirit. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth.
Umekata break. Bra, when you gotta go with Neptune. Holiday season, and Mark Masai had shared me a list from New Life Trust Children's Home, so we need to do something for them. My name is Janet Mutinda. I'm the National Director here at the New Life Home Trust. And we are so thrilled to have Mark Masai as our Santa, our ambassador for 2020. He's worked with us for several years, attends many of our functions, has spoken to our kids, and is a man of great credibility, and we are grateful for this support. Great. So Mark, we're finally here. Yes, sir. Yes, it's so sir. exciting to give, eh? Kabisa. You feel ni kama umetoa kimzigo. Refreshing. Yeah. Yani, it's something that gives life to you, regardless what has been in a hard year like this. Yeah. You just feel like there's something good to look forward to. Oh yes. And this is New Life Home Trust. Yeah. We've met Mark Masai, we've met Abdullahi Masai. Right. Sasa Makwe, this is Santa Masai. Santa Masai. Kabisa. Thanks for this. Why Santa Masai? Well, and first they of all, need to know this is New Life Home Trust. New Life Home Trust, yes. Yeah. And because of this particular home and place, a base where babies from all over the country find a home. Yeah. I decided to partner with them because I share that story. Yeah. Hawa ni wale watoto walikuwa abandoned. Yes, abandoned. They come in as early as some are 2 months old. They've been abandoned. Even now during COVID, babies have been abandoned. Yeah. And they even take babies who normally actually 6 months and below. And of course, after going through the thorough process legally and medically, they take them in and take care of them. Currently, they have about 46 babies and children, young children, at this base right now. Yeah. When we came in, tulikuwa tunaangalia picha Nelson Mandela na Steve Jobs. By the way, New Life Home Trust is opposite South African Embassy. This is Lenana Road? Yes. This is Lenana. So just outside here, and we have the picture of Nelson Mandela. And Nelson Iconic. See Atini founder members of this organization, but they also share the story of the babies who've come through this center, this home rather. And like you've heard, Nelson Mandela, he was raised not directly by the mom and dad, by people who are within the family, not necessarily his direct parents. Steve Jobs, he's gone through the story of having people who are not entirely not related to him raise him as his own, and just see where what they've managed to do in this world, even though they're not with us. Their story is still alive, and we're still talking about it. Yeah. So before talking about Santa Masai, you said you share the same story here. Yes, I do. There's a lady called Fatuma, and something about your dad. Fatuma, because now you are a hero to all of us. Yeah. I mean, Fatuma and my dad, whoever he is, God bless him, they decided to get together, and I'm the product. But soon after, I guess they figured, okay, Fatuma so is what your mom. do we do? Yeah, Fatuma Abdullah is my mom, my beautiful mom, I must add. Yeah. And I guess that's where I get the looks from. Yeah. Do you get to see her? I get to communicate with her. She's also out of the country, but we get to talk. I also got to see her last year, the same time I saw my foster mom. After many years. After many years. And after growing and everything, you come to realize some things, even though they didn't play out as you conventionally expect them to. Life makes sense pole pole. Every day. And I even had a sit down with my mother and Kamwambia, I have nothing against you, I hold nothing against you. The wisdom you had to give me over to someone else, or to allow me to be raised by someone else, even though you're my mother, I thank you for that and I love you for that. So haukuwa na ile, why did you bring me up? No. Kitambo nilikuwa hivyo. Nikigrow up nauliza maswali. But as you grow older, now I'm a dad, I'm a parent.
things happen in families, and there are people who get kids and they're not able to take care of them for one reason or other. That aside, point is you have a life. You have a life. You need to raise this child. Na unasonga mbele. Na unasonga mbele. Sasa nilikwambia, Mary Henderson White, my foster mom, took care of me from 7 months as a baby. She left the country in 2001. I was 15 then, and we are still in touch. She's still my mom. I consider her my mom because she raised me. And even to date right now, I also consider my mother, with all the respect that I have for her for giving birth to me, I give her the respect that she deserves. But also throughout my life story, some other people came and supported my education. Nikusaidiana. Nivile saizi umekuja umesema, hii story naipenda, hebu tusikie. Hata umekuja ukanisaidia. Watu wengine wanaweza kuja kusaidiana. And that's why Santa Masai, I've decided to use my platform, and I thank you for your platform to show people who are not in any way related to the babies who are brought here, but they can help. Great, and by there you can be part of what Mark Masai is doing. Santa Masai, you can follow him on his pages. He's doing an amazing job, and you can see all this work that's happening here, from volunteering and people donating their time and money. You can be part of this vision, and thank you so much, Mark. Babaku kakutana sahi utamwambia aje? Your dad. Plot yangu iko wapi? Tumengangana hii maisha bana, plot yangu iko wapi? Because you believe he's a Maasai. Yes, and of course, and this is Africa. Kina ole kisana. Wapi? You should be knowing whoever he is, whether Masai or Manini, plot ni plot. Never to me. You know, Masai is never short of land. Yes, but I'd also say, honestly, I have nothing against the man. What happened, happened. But I have more thanks to give than regret or holding grudges. Because my life has been beautiful. It is because of people who've decided to come in, wanasaidia mali wanaeza, tunasonga mbele. Great. So we want to be part of it. First of all, as you share your social media pages, what else can we do? And what's Mark working on? Well, first of all, right now for this particular issue, it's not just for Christmas. It is indeed because of the giving spirit and the time of Christmas, but it's not just during Christmas. The babies don't stop living after 25th of December. And they are so beautiful. And these beautiful creatures. You can, I mean, hatuwezi shika juu ya COVID, so wako na nurses, so tunawaangalia through the window. Yes. And imagine if during COVID people haven't been able to visit, they've been the heroes, the caretakers, the caregivers, the nurses who've been giving their time to come and be with these kids. We just want to say thank you. And that would be possible soon after, like visiting, because people still want to visit. Of course, when the measures are pulled back kidogo, as we monitor how the situation is, the COVID-19 situation is. But right now you can reach out. They have an account on Paybill, and you can reach out to 923-700. You could send your contribution. Pamoja Tuajali is the account name, or Christmas. But beyond this, we want to encourage people. These babies need formula. They need diapers. They need the grains, things that you would feed your own baby at home. That's what they need, and they're eating every day. And as I know with my 2-year-old daughter, wanapitiza hizo diapers. So you know that this is something that they go through it a lot. These babies are growing, and thankfully because of the people who are supporting this home, I'd want you to partner with us. So my account on Instagram, Mark_Masai, on Twitter, Mark Masai, on Facebook, Mark Masai, and you can reach me on 07. No, God. And by the way, they understand wako Kisumu? Yes, Kisumu. New Life Home Trust. Yes, and even in Nyeri. Yes, and as well as here. And as you can see there, Kisumu, Kilimani, and Nakuru, they have a base as well. And you have the picture there of the first base that they had in Loresho. In total, about 139 babies under their care. Here, it's 46. And those who've gone through the New Life Home Trust is numbering 2,229, and we're still counting because people are still able to give. So Kenya wako na roho nzuri. So chakula tumenunua kweli itafikisha siku 3.
Madam, itafikisha siku. Final word, man. Yes. Santa Masai. Now your name is Santa Masai. Yes. Mpaka Christmas ishe. Santa Masai anasema asante sana Sheoling, Mungu akubariki for the support you've given us. Churchill, he's a dark man but has such a bright soul. A white soul. Yes. No, thanks to brother Thomas Obunde. Yes. You need to talk about what Mark Masai is doing. Yes. I mean, and right now, of course, given my work, it's on everyday basis kukuletea habari, lakini pia kuna habari zingine tunaweza leta on how you can help. This is great. Don't give up. Na pia nikikwambia wewe mwenyewe however your life has played out. You may have some grudges, you felt that you didn't get a good hand dealt to you, but don't be held back then. Now live, move forward. What can you do now? And hata wewe mwenyewe unaweza saidia mtu kivipi? You can help in a small way. We're not asking you to come and give everything you have. That's why tunasema hata 250 bob si mob. Si kidogo. Unaweza kuja usaidiane. Whatever you have, hata kama si 250, whatever, if it's time, if it's gifts, if it's a talent, you can put up some really nice stuff that they can use, like even towels on a day-to-day basis. Aprons that the nurses and the caregivers can use on a daily basis. That is welcome. So don't give up, don't lose hope. Yes, COVID has hit us hard, but our love and our support for each other as Kenyans, bado yuko. Tunapendana maze. Yes. Thank you so much for giving me a December to remember. I know we're going through a very, very difficult time as a country, as a people, but we shall rise again like Phoenix. We shall. Who are your heroes, Mark? My heroes, it could be, for this particular home, I'd say those who are on a daily basis, minute by minute, at the service, at the beck and call or cry of these babies and their caregivers and the nurses. And they're right here, Churchill. I you know. Abigail is trying to say hi to you. Yeah, oh, Adrian. Howdy. That's Adrian. Yeah, Adrian. Anasema anawashukuru sana. Mnafanya kazi nzuri sana. Hey, Adrian. Yeah. And she was here, she's been here the longest, 16 years. 16 years? Yeah, 16 years. Wow. Na una watoto wako? 24 years. 24 years. In total. Wow. Wow, that's a lifetime. Wow. Na alikuwa nakuuliza, ulikuwa unauliza? Na una wako? Anasema no. So every day you feel like anasema no. Anasema he's kuna the only five. one. Sir, thank you very much. So tumemaliza. Unataka kutumalizia na Kiswahili. You know I like the way una sound na Kiswahili. Ni Kiswahili basi. Kutoka kwetu sisi hapa studio, kutoka New Home Trust. Mimi mwenzangu na mwenzangu hapa Masai. Santa Masai. Yes. Naam. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa muda wako na pia kwa kutusaidia hapa. Let's do serious like we are doing news here. Haya basi. Mpenzi mtazamaji. Sasa mimi asema. Ni nyinyi mpenzi, kwanza mimi upenda nikiitwa mpenzi. No, it's Swahili. I never say my love to you. Ili akiniita mpenzi mtazamaji naona kama ni mimi peke yangu. Anaoniongelesha. Jena. So acha mimi nifanye. Kwanza mkisema ni kunywe kopo la maji, mnakunywa na hiyo maji. Unapumua, umekuwa ukipumua ukisoma. Mnataka kupumua kuvumilia wapi? No. Kula by the way hata tuseme kweli pia. Haikuagi suitful sometimes. Sometimes tuko na jeans, sometimes tuko na viatu nzuri kama hizi. Unachoma. But wacha tuseme kweli bana. Ni suti tai huku juu pekee. Unasikia mpenzi mtazamaji. I'd like to say in kwa Kiswahili sasa niko serious. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Mimi nashukuru sana kwa usaidizi wako. Jina langu Santa Masai. Nasema pamoja tuwajali na pamoja tunaweza kusaidia hapa New Life Home Trust. Na nashukuru ndugu wangu hapa ambaye hamwezi muona lakini mtasikia sauti. Anaitwa Churchill Dandambuki. Mnaweza muona baadaye lakini saizi hamuoni. Unaona kofia. Sasa anaingilia wapi? Wewe nilikuwa nangoja niingilie kwa niaba yetu sisi zote. Sasa niweke through pass. Kwa niaba sisi zote hapa New Life Home Trust, ningependa kumrushia ndugu wetu Dan Ndambuki Churchill. Uko na yapi ya kutupea kabla Christmas? Asante sana. Nimepokea hapa, asante sana. Santa Masai. Kweli kama vile umesikia niambie vile nafaa kusema.
tukimaliza tukinipatie msamiati ya January. Mungu wangu. Sasa nikupe ya Kizungu. Kwanza hiyo halan wa salan hiyo ndio ungeniachia. Sawa basi usema basi. Niachie halan wa salan. Halan wa salan. So, wacha niachie hiyo. Sasa hiyo naingiza wapi? Sema alafu niachie. Sawa basi nitasema tumekuwa na muda mzuri sana. Halan wa salan ama ningoje, wacha ningoje. Itaenda nsaki ilitoke. Haya twende tuko live NTV. Haya. Tumekuwa na muda mzuri sana hapa New Life Home Trust. Tunashukuru sana. Niguse nikitamiana. Basi sawa. Haya. Lakini sana COVID. Niguse hivi hapa hivi ndio Q. Haya basi. Sawa. Ni mimi mtangazaji wako Santa Masai na ningependa kumkaribisha rafiki yangu hapa Dan Dambuki. Dan, wakati huu sasa. Dan. Ni mimi. Alan wa salam. Tukiwa hapa. Alan wa salam tukiwa hapa. Basi tutabugia kopo la maji ama ni chai. Basi ni chochote kile. Alan wa salam. Na unapokula chapati ili uweze kufanikiwa. Alan wa salam. Muda umetuonyesha kisogo. Nipatie msamiati mwingine. Muda umetuonyesha kile kitu. Hii kile kitu umetuonyesha hiki. Umetuonyesha hiki. Asante kwa kukaa nasi hadi tamati. Nipe msamiati. Si ndio hizo nakupa basi. Ya mwisho ile ya kuwa sasa. Mungu akubariki. Ya mwisho kabisa ile msamiati. Ya. Dondo ya dondo. Hiyo hapo tutapoteza mimi. Hiyo hapo nitapoteza. Kwa yote halan wa salam. Kwaheri. Happy holidays. Happy holidays kwa Kiswahili. Happy holidays. Halan wa salam. Tutamsha watoto hapa haki. Sasa watu wana majina ni vile tumeambiwa hatuwezi washika. Tutawaangalilia tu hivi kwa huku kwa mbali. Yaani mtu aliacha huyu mtoto hivi mzuri hivi mweupe. Gabriel. Abi. Mtu aliona aache mtu Adrian. Na huyu? Abigail, I love Adrian. Johari. Na mtu ameacha watoto weupe wazuri hivi. Je, wale wameiva kama mimi wamechomeka na jua? Wanafikaga hapo kweli? Si wanaweza tu kuambia. Imagine doing a mbuzi cookout with friends at an awesomely set barbecue corner as your children enjoy playing in a well-maintained kids park. All these in your dream home at Victory Gardens, Kitengela, with security, a convenient taxi bay, solar-powered streetlights, accessible internal roads, water, and a tree-dotted landscape. Call us now on 0790 300 300 to get your very own property, or visit www.optiven.co.ke. Optiven Limited, the pacesetters in real estate. Looking really good. God, jana ulipotea hivyo baada ya kupepa ule mtemu kwa potapoto ukaenda hivi. Unajua huyo mrembo alinipeleka hadi kwa nyumba. Nikasema mimi siedi kugulalisha masikio. Nikatapa shughuli. Jawa, mbona mjipendi? Kwa nini? Yaani unawezaje patana tu na mtu kwa street alafu uende ukatapiane naye? Kalishizo mashi. Ulitumia raba Kwani bado mnatumia raba? Okay, ngoja niulize jamaa. Nani hapa hivi amepimwa hivi majuzi? Pale kwa Mwangi. Si ni 10 bob. Sijasema kupimwa weight. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Niende nipimwe, nichipate niko positive. Unajua hakuna kitu naogopa kama hiyo. Kuko na madawa na kuko na counseling na utaishi maisha yako normal tu. Kuko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Unapoendelea kujikinga kutokana na HIV,
Tafadhali zingatia taratibu zote za serikali za kujikinga na virusi vya korona. Hivi, afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. We deserve more girls. Lolly cash, lolly cash, lolly cash. We need a big change in our lives. Do you think this is a girl? No, no irritation. No irritation. We need a For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. This Christmas, Quickmart wamesema wacha trolley isuffocate, wacha trolley ichoke. Jaza kwa sababu there's a whooping 1 million bob to be won. All you have to do ni kupiga shopping worth 1,500 and above. Na uko ndani ya draw. Krisi ipambe na Quickmart. Quickmart, fresh and easy. Welcome to Westridge Schools in Thika Greens. We are CBC compliant. Admission is ongoing for playgroup, pre-primary 1 and 2, also grade 1 to 4 and class 5 to 7, all mixed. We also have a girls' boarding high school. The safety of your child is assured with spacious classrooms and dormitories. We have unmatched modern laboratories, gymnasium, swimming pool, and a spacious playground. Secure your chance. Call us on 0794 896 995. Westridge Schools. Aim high, we fly together. We encourage pregnant mothers to attend antenatal clinics and deliver in hospitals. People on long-term care, such as those with diabetes, hypertension, HIV, and TB, are encouraged to keep attending their clinics for follow-up and taking medication as recommended by their doctors. Let's protect the elderly, ourselves, and everyone by adhering to the COVID-19 preventive measures this festive season. This message has been brought to you by the Ministry of Health in collaboration with the European Union, the Government of Canada, and Amref Health Africa. This is NTV. Good evening, my name is Olive Burrows and you're watching NTV Weekend Edition. Here is what we have lined up in the next hour. Tonight, terrorists tamed.
Kenya Defense Forces kill Al-Shabaab militia in Boni Forest ambush. We tell you the articles that were recovered. And the COVID-19 concerns at the coast. Former Kaloleni MP breathes his last. Mwenda zake alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID. Tougher containment measures beckon as holiday makers beach COVID containment rules. Also tonight, the myriad of risks of female genital mutilation. Tulikuwa wengi na wembe yenye imetumika ilikuwa ni moja. After FGM, life is never the same. Ikawa njia tena haifunguki. Saina mahali ya kupita kabisa mtoto. Sasa mtoto kupita kwa vile amechoka, ametoka akiwa na hai kidogo tu akakufa. The shame, torment and pain of FGM. There are those men who are stubborn enough to say, I will not marry a lady who is not cut. Our special feature tonight. This is Weekend Edition with Olive Burrows. With me tonight is David Gondoa. He is our sign language interpreter. The Kenya Defense Forces killed several suspected Al-Shabaab militants following an ambush on their hideout in Boni Forest. The operation by KDF comes a week after the alleged militants attacked Kenya Border Patrol Unit officers who are escorting passengers along the Lamu-Gamba Highway in Nyongoro. The aftermath of a precision offensive strike on the heels of a militant group hiding in the vast Boni Forest. The Kenya Defense Special Forces ran over an Al-Shabaab camp on Saturday. An unconfirmed number of Al-Shabaab terrorists were killed during the well-coordinated operation, with an assortment of weapons including hand grenades, several rounds of ammunition, magazines, mini solar panels and radios being recovered. The Special Forces also found religious literature and clothes in several bags before destroying the camp in what appears to be a response just a week after suspected Al-Shabaab militants attacked a police border patrol unit that was escorting passengers along the porous Lamu-Gamba Road in Nyongoro. The attackers then fled into the Boni Forest after a fierce gun battle with the security officers. Since the attack, a sting operation was launched to hunt down the attackers who are believed to have crossed from Somalia through Garissa and Tana River County. An intelligence report indicated that the militants were planning to carry out attacks targeting police officers and critical security installations within Lamu and Tana River counties. The only major Al-Shabaab attack reported in Lamu early this year was the pre-dawn brazen assault on Kenyan and US troops at Manda airstrip on 5th January 2020. The other attack was on passenger service vehicles plying the Mombasa-Lamu highway. Before Christmas, police in Wajir recovered the severed head of an assistant chief for Gumarei sub-location, initially abducted by suspected Al-Shabaab militants. The Somalia-based terror group has sustained its attacks in the northern towns near the border, with reports of working with sympathizers on the Kenyan side. Seth Olale, NTV. Former Kaloleni Member of Parliament Gunga Mwinga is one of the latest patients to succumb to the coronavirus disease in Kenya. The family of the former legislator and advocate confirmed that he had been admitted at the Mombasa hospital for a week, and this COVID-related death at the coast comes as masses of merrymakers are flocking beaches and other entertainment spots in total disregard of the COVID-19 containment measures. Kilifi Governor Amason Kingi, while joining the family in mourning, said that tougher measures may be on their way. Family and friends gathered soon after the news that former Kaloleni MP Gunga Mwinga had breathed his last early Sunday morning at the Mombasa hospital where he had been admitted. Mwenda zake alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID. Familia, marafiki na hata wale waliomwenzi huko Kaloleni wawe na subra, kwa sababu haya yote tumeyakubali na ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Governor Kingi, whose county is among the ones hosting thousands of Kenyans who have flocked the coastal region for the December festivities, is sounding the alarm over the carefree attitude by holiday makers amidst the coronavirus pandemic. Ugonjwa huu uko na unaua. Tujue wazi kwamba tusipochunga ugonjwa huu unaweza kusafisha county mzima. This is a fact that many freely admit to as they indulge, the risks notwithstanding, with the doubting Thomases getting emboldened by the leaders' double standards. Unapoona wakubwa wanapoanza mambo ya mikutano yao, hakuna mambo ya social distance, lakini ukiingia katika mambo ya wananchi, matatu, mabasi, huko ndio social distance, na masaa pia kavyo imewalenga sana. Watu hawavalii maski kabisa saa hizi, hawazingati. Ukiangalia magari tumekuja na matatu zimejaa, huku watu wamejaa. Despite the comparatively lower number of infections announced in the last few days, as well as the declining daily infection rates, the fear stands that there could be an upward translation of these statistics from this sea of humanity in the first weeks of the new year. Kadri tunavyoenda mwakani, mambo mengi yatabadilika. We're going to put tough measures. The 2013 to 2017 Kaloleni MP has left a 1.8 million shilling medical bill, which Governor Kingi says is expected to be cleared on Monday so as to allow the hospital to release the body for interment. Mark Masai, NTV. 3 people have in the last 24 hours succumbed to the coronavirus. This brings to 1,658 the COVID-19 death toll in the country. Another 80 have tested positive for the virus in the last 24 hours out of 1,601 samples tested, a positivity rate of 5%. This brings to 95,923 the total number of people who've tested positive for COVID-19 in Kenya since the first case was reported in March. Of those infected, 651 are presently admitted to hospital, with 38 of them in ICU. Another 3,417 are receiving home-based care. Fortunately, we can report that 425 patients have recovered from the virus in the last 24 hours. That raises the total number of recoveries to 77,423. Those are the day's COVID-19 numbers. I sincerely hope that you're taking measures that protect yourself and your family. Now, what is your welfare worth? Priceless, you may say, or think, well, the political class seems to have a price tag which is to their benefit, going to the confessions or going by the confessions of various leaders, with the most recent being Sirisia legislator John Waluke. He once again confessed that the issue of money being dished out to push political agendas and influence decisions. He accused ANC leader Musalia Mudavadi and Ford Kenya leader Moses Wetangula of siphoning money from DP Ruto and later jumping ship. Deputy President William Ruto has been frequently visiting Western region to drum up support for his 2022 presidential ambition. But in his latest visit, a move by a section of Western leaders calling on him to support presidential ambitions of ANC leader Musalia Mudavadi and Moses Wetangula of Ford Kenya disclosed a secret. Claims of the two siphoning money from Ruto and later politically abandoning him. Na tungependa wewe kama jirani wetu mwenye tunapenda deputy president uunge sisi mkono na tutembee pamoja. Tumekuwa Karen kwa Wetangula na mwenye kufinance ni huyu, wanakula pesa yake bure, wanakula pesa ya William bure. Tumekuwa kwa Musalia, wanakula pesa ya William bure.
Kwani wanakula pesa na hakuna kitu bwana. Wanakula pesa alafu unaitwa huku tena unaenda upande ingine. Could this be the reason why Mudavadi and Wetangula have allegedly been avoiding DP Ruto and refusing to pick his phone calls? Kwa sababu sitaki baadaye mseme mimi si mtu mzuri, na wapatia tu advice mapema. Mwambie hao watu wajipange na wafanye haraka kwa sababu muda ina. Sasa mimi ndio natafuta hawa kwa simu. Simuambie hata wachukue simu yangu. Kwa sababu wanaogopa simu yangu ati mimi pengine nikaomba kura yao. Waambie huyo Ruto akipiga simu, chukua simu. Kabla hajakuomba kura yako omba yeye yake kwanza mapema. That said, Waluke's revelations speak to the allegations that policies and proposals seeing light of day and sailing into being law or not is dependent on financial influence. Waluke is not new to issues of leaders being bribed. In 2017, while in the precinct of Parliament, he confessed to NTV on camera that money changes hands in the pursuit of agenda in Parliament. And there's no member here who cannot say that either he has not eaten anything on that line. So all of us, I think, we need to be honest. How much have you received yourself? Yeah, sometimes, yes, 100, they give at least 100,000 to each member, or 200. It depends. We just get the money and they give me that, Mheshimiwa, I have this 100,000 shillings. And even you, can you refuse money? No, there's nobody who can refuse money. Maybe God. It's only God who can refuse money. But a human being is a human being. So if I'm given free money, then why should I refuse? In step with this theme, years on, Waluke still points buying support being a reality in the decisions made by legislators and politicians at large, only that this time he is castigating those he alleges have eaten but not stayed faithful to the agreement of the deal. And the examples are not limited to the man who the courts found guilty of corruption. In 2018, Kiambu woman representative Gathoni Wamushomba claimed that some of her colleagues insulted her in parliament for refusing to take bribes that were allegedly being dished out in a toilet in the National Assembly in order to make members shoot down a controversial report. Such instances show how politicians are influenced by money to make certain decisions and offer their support to a given agenda, even at the expense of the adverse effects on the very people who elected them. Vincent Odur, NTV. As the year comes to an end, hundreds of pilgrims today held special prayers facing Mount Kenya, seeking divine intervention amid the COVID-19 pandemic that has claimed lives and crippled the economy and basically disrupted the year 2020. The special prayers were marked by making stops at 9 different spots facing Mount Kenya and sprinkling anointing oil for protection against any evil in the coming year. The congregants also prayed about, as I said, the COVID-19 pandemic, obviously, that has ravaged the country's economy and claimed lives, as well as the rising political temperatures, asking for peace to prevail. Many of the worshippers attest that the annual prayers have been working for them. Each year, for the last 12 years, the pilgrims make a trip round the mountain to face the mountain, raising their hands high. Mwaka wangu wa 6 na hakika nimeona Mungu kwa ile mambo nimeomba imekuwa yakitimia. Over the holidays, we all get those visitors that we can barely tolerate. Well, this is how one woman in the US got rid of an unwanted visitor. That's right, Aubrey handled an unwanted visitor who took up a residence in her Christmas tree. She initially thought that it was a cat, but turns out it was a raccoon. A raccoon which had sneaked its way into her home. I wonder how you get rid of unwanted visitors. There she is with her broom. Goodbye, raccoon. She finally gets rid of it. We take a break. We'll be back shortly.
Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Oraquick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through My Dawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Imagine doing a mbuzi cookout with friends at an awesomely set barbecue corner as your children enjoy playing in a well-maintained kids park. All these in your dream home at Victory Gardens, Kitengela, with security, a convenient taxi bay, solar-powered streetlights, accessible internal roads, water, and a tree-dotted landscape. Call us now on 0790 300 300 to get your very own property, or visit www.optiven.co.ke. Optiven Limited, the pacesetters in real estate. Ingeni, pole, imejaa. Ni nini? Tunakujua kwa nini wazee wetu wanapotelea kwako. Ndio tuko tunataka kujua siri yako. Siri ndio hiyo. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad. Siri ndio hiyo. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio job nitaongea na kila mmoja wao. Poka sasa. Pogwa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga *444 hash. Utunukiwe. Credo double. The soaring lakes in East Africa's Rift Valley have sparked fears of an ecological disaster. Flower farms, hotels, schools, all submerged, and thousands of people either displaced or have lost jobs. I'm on ground to assess the impact that this has had on the community and to see what can be done to avert further losses. The impact of COVID-19 on Senegal's blue economy has made businesses adapt in order to stay afloat. And it could reap long-term benefits as they expand and diversify their offerings beyond what they were doing pre-pandemic. Access instant loans, save and earn interest, pay your bills, send and receive money locally and abroad, buy airtime and so much more. Download PesaPap app and make your banking convenient, easier and faster. PesaPap ni pesa bila stress. Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition. Now, as promised, that special feature by Rose Wangwe. As always, you know she does a phenomenal job. And female genital mutilation is a practice that has persisted for more than 2 centuries because of strong socio-cultural beliefs. This is despite the fact that the Prohibition of Female Genital Mutilation Act of 2011 outlaws FGM in Kenya. Over the years, communities have opted to change FGM from a communal practice to a private affair, more so in light of the condemnation it's attracted. Others opt to cross over to neighboring countries to have the procedure done again so as to avoid facing the law in Kenya and the stigma associated with it. While the story has been told many times, many still do not appreciate the impact FGM has on women during and beyond the procedure, from their own health to their conjugal engagements to childbirth and more. All translate to pain. As I said, Rose Wangwe brings this reality to us in this special feature, Pain of the Cut.
Nastehe Abubakar's childhood came to an abrupt end when she was 5 years old. Now at 31, she recalls that painful day as she sits in her homestead in Hola, Tana River County. As a young girl, Nastehe underwent infibulation, type 3 of female genital mutilation, which involves removal of the external female genitalia and sealing of the vulva such that only a small opening is left. Mama alinichukua tu akanipeleka msituni. Kulikuwa na wasichana wengi na wamama wengi hiyo mahali. Sasa nikaona tu damu nyingi. Watu wanalia, tu wasichana wanalia, wamama wengi, wengine wanakushika macho, wengine wanakushika mguu, wengine wanakushika hapa kifua, unazuiliwa chini. Basi tulikuwa wengi na wembe yenye imetumika ilikuwa ni moja. Before the cut, she was made to believe it would make her complete, clean and accepted in the community. Nikafungwa kuanzia kiuno paka hiyo vidole ya mguu, nikafungwa hivi. Sasa wakati unakojoa hiyo siku sasa, ukisikia mikojo inakuwasha. Sasa ukitaka kukojoa inawasha zaidi paka mama achukue kipepeo akupepee. Dawa ni makaa. Hii makaa ya kupikia chakula. Hiyo ndio wanatuanga pamoja na hiyo kinyezi ya punda wanakausha, hiyo ndio dawa. Hata kama unatoa damu ni ngapi, kama hata damu yako yote inatoka, hauwezi peleka hospitali. Ni nyumbani tu. After healing, Nastehe realized that she was not stable to walk. Her hip joint had dislocated as a result of her legs being tied for long. Nikajaribu kutembea nikaanguka kwa sababu hakuna balance ya kutembea. Kakaa nyumbani 3 years, siponi. Nikafika 10 years nikauliza mama, kwa nini watu wanatembea vizuri mimi sitembei vizuri venye watu wanatembea? Kaniambia wewe umevunjika wakati umekeketwa. Lakini kwanza ulikuwa mtu kawaida, ulikuwa unatembea kama watu kawaida. So nikamuuliza kwa nini umenifanya hivyo mama? Kwa nini umenikata? Akaniambia ni mila yetu hiyo. The birth of a child should be a time of wonder and celebration. But in Tana River County, more often the awaited bundle of joy becomes the point of misery, as many women lose their pregnancies due to complications of female genital mutilation. For any mother, the pain of losing a child while giving birth is unimaginable. But for 27-year-old Fatma Ibrahim, September 4th, 2020 will forever be etched on her mind. She lost her baby after a prolonged labor. Nilipoumwa tu nimeenda hospitali. Lakini sasa kwa bahati mbaya kufika huko hospitali ikawa njia tena haifunguki. Sasa haina mahali ya kupita kabisa mtoto, manake njia ni kidogo, hakuna mahali ya kupitia. Ndio ikabidi tena nikatwe ndio mtoto apite. Sasa mtoto kupita kwa vile amechoka, ametoka akiwa na hai kidogo tu akakufa. Nimebleed sana mpaka nimebaki na 0.6 peke yake. Nitolewa kwa matani niende kwa ward. Nimezirai ikawa siwezi atatembea. For Fatma, previous deliveries have been difficult. She underwent the cut when she was young and healed first, but that was short-lived when she got married. When she conceived, delivery proved impossible. The first experience was not what she had hoped for or imagined. Wiki mzima nilikuwa naumwa. Nikapelekwa hospitali siku ya 7 ndio nilipelekwa hospitali. Kupelekwa hospitali kwa mtoto amechoka kwa sababu ya njia hakuna ya kupitia. Nikapelekwa fieta nikajifungua na upasuaji. Kupasuliwa mpaka mtoto wangu sasa amelemaa. Ni mlemavu sasa na akaona miaka 12. Hata mimi mwenyewe niliita kwa mkunga anisaidie na akashindwa kunisaidia mkunga mpaka yeye mwenyewe ndiye alitamka nipelekwe hospitali. Fatma's daughter has cerebral palsy, an incurable condition that is thought to be caused by brain damage before, during or soon after birth. Rahma is like any other child. She has her happy and sad moments. She just can't express them. She is a very jovial girl who loves attention.
Fatma says she has undergone so much stress and pain raising her child who needs extra care. Haongei, hatembei. Nasikia vibaya sana, mtoto wangu akiwa anakaa chini na ni mtoto mkubwa sana wa kunisaidia. For Halima, not her real name, the primal business of childbirth comes at a very high price. She was circumcised at age 7, and by the time she was 14, she was already married. She lost 3 consecutive babies as the birth canal had been stitched too narrow. She says all her 3 babies suffocated during birth. Her agony began with her first pregnancy. marka operation legally anuguna foosho ku rafaaday marka legally meesha anugu meedo noqday. Her ordeal was not over, as little did she know that the same tragedy awaited her with her second and third pregnancy. For her second baby, she gave birth to a stillborn child, while the third died shortly after birth. When she became pregnant for the 4th time, she had to be admitted to hospital for 2 months prior to the due date. She gave birth to a healthy baby girl, but her happiness was short-lived. Halima developed obstetric fistula, which is a hole in the birth canal caused by prolonged and obstructed labor. She thought she would lick urine forever, driving herself deeper into isolation. She had to go 3 surgeries, and it has been just over a year since her last operation. At the age of 10, Sadia Hussein underwent the cut, and to date, she remembers the pain she experienced, coupled with the trauma and other complications that followed. When I reached marriage, now I had to again go through the infibulation process. That is another FGM altogether. It's reopening. Before they stitch you together, but now they have to reopen you again with a razor, so that you are free. During birth, she experienced flashbacks of being cut, which is a common experience of survivors. Neither she nor the traditional birth attendants had any idea how to try to make the birth easier. My first delivery was again another hell altogether. I was on labor pain for 3 days, and I wanted to go to the hospital, but my mom told me the hospital is very bad because they will cut you with a pair of scissors. After the cut, there is a scar that is left. So for the baby to come out, you have to be cut again so that the baby can have to pass out a normal way. You don't have to tamper with the baby's head and everything. The hospital, they cut you with a scissors, yes, but they cut you both sides. But for the traditional birth attendants, they cut any formula. Mother and baby were both in jeopardy, and the pain that Sadia can never forget was a deep agony. I was overwhelmed. I was so tired. I was so traumatized. The labor pain, the pain of being cut by the traditional birth attendants, it was too much for me to bear. But at the end of the day, I gave birth to my first daughter. The second delivery was still the same. So the third delivery, I opted now to go to the hospital. I had to deliver through cesarean. And I gave up and I said, if this FGM is following me until now, then it's over. I'm ready to raise my 3 daughters and I don't want to give birth anymore. And I continued with my campaign. About 50% of women in Tana River County deliver under the care of traditional birth attendants. According to medical practitioners, women who have undergone FGM are more likely to have complicated births. Labor is a monitored process. It's a monitored and recorded process. And we have labor monitoring charts. And this means that we have to have access to the exit
from the womb, that is the cervix, the way it's behaving. The bigger problem is the mother who labors at home for long. By the time they're coming, you have a complication. You have an exhausted baby. Some of them are so severe that we cannot manage to monitor that baby safely. Because then you have to make this cut at the start of labor, and you'll have a lot of blood loss. So for some, we have to make a hard choice to go for operative delivery so that we can have that baby safely, because we can't even estimate the size of the pelvis in relation to the baby, as they would be coming down out of the uterus. When you're doing that cesarean section, you need to get the bladder away, okay? So in a situation where you can't even see it, so that you can deflate it, sometimes there are cases we have to go in with a bladder that is still in front of the uterus. So it takes a lot of technique to be able to safely maneuver and get that baby out safely. And we are seeing these cases. During birth, we have to create some more space, what we call an episiotomy. This can happen even in a normal delivery, and even when we make the cut to make it safe for the baby to come out, remember it will heal with more scar. So it also ends up having, the birth process becomes very traumatic, and it has psychological effects on these mothers. Due to the small opening, it becomes very hard for some girls to even pass the menses. So they have to be either reopened or go for operation because of the accumulative blood at the abdomen, at the uterus. The girl is left with a lot of pain. More than 30 years later, Nastehe has learned to limp her way into happiness, encouraging girls and women to abandon the cart. In 2013, she started the Daya Women's Group, a survival-led women group that carries out end FGM campaigns in the vast Tana River County. Their faces shine with smiles, but behind the smiles are stories of trauma not every woman has the courage to tell. But they seem united in sharing lasting damage due to their circumcision experience. Sisi wenyewe ilikuwa tukienda vijijini sangine tunatolewa, tunafukuzwa sasa. Wazee wanachukua mafimbo wakitufukuza wakisema hakuna kitu kama hiyo. Sasa ikawa tunatumia mashehe. Men are resistant and they are stubborn in our communities. This is because they do not know what women and girls go through. There are those men who are stubborn enough to say, I will not marry a lady who is not cut. But step by step, and starting with the engagement of elders as the key decision makers in the communities, they have managed to create a conducive atmosphere of trust and confidence to discuss these culturally sensitive issues. What really helped me in my campaign is when other survivors started speaking about their own stories and challenging their husbands of what they went through. My strength lies with the survivors. Wasichana wanaathirika sana hii wakati wa COVID. Wanakeketwa, wanapata mimba, wanaozwa. Tunaongea na wamama ya hiyo mji pamoja na wasichana, wazee. Tunawaleta mahali moja, tunawaelimisha. Madhara ya FGM tunaelezea. Mahali sasa hatuwezi fika, tunatumia radios, hizi local radios ya Tana River. Kuna mahali zingine haifiki radio. Tunatembea na mguu. The pain and suffering that survivors have gone through, largely because of the health complications that resulted from the cart, stirred up their zeal to fight against the outdated practice, hoping to bring much needed protection for the girl child. Already the campaign has started to yield fruits, with several renowned female circumcisers abandoning the harmful practice and handing the tools of trade to authorities. Esha Godantu spent much of her life performing female genital mutilation on girls in her community. She cannot remember how many girls she has cut, but she knows what the consequences have been. Nimeendelea na hiyo kazi miaka 15. Sisi tunakata na msichana moja shilingi 1000. Asubuhi hii akikata msichana 10, mimi tayari nako na shilingi 10,000. Kumbe sisi tunafanya kazi ya Israeli. Hata kuna wakati anakeketwa hivyo pia, anapuja damu mpaka mtoto anakuja kufa. Anakosa damu mwilini. Hii kitu ni kweli mbaya. Hako na madhara kwa wasichana. Msichana kwetu bana anaoa, leo usiku anapelekewa bana, msichana analia mpaka nje aingie hii nyumba. Ana raha.
Hapo pia tumeona ni shida. Pengine mwingine achoke arudie kwa sisi wanawake tukate tena huyu msichana. Tufanye njia yani. She decided to drop the blade and become a champion against FGM. Niko mwaka 7 mimi nimesema basi serikali mimi nimewacha. Kila siku wanatupeleka kwa semina na manye aliyofanya tukiona na macho yetu tunashtaki kwa serikali. So far in Tana River, I have hundreds of girls who are role models who have not gone through FGM, starting with my own 3 daughters. They are not cut. And I also have 2 FGM-free villages. The Wata community, a small ethnic group in Tana River, is a success tale in the war against female genital mutilation. Since 2009, FGM has not been conducted among the Wata. Mariam Boche, a mother of 6, including 2 daughters whom she has protected from this practice, says that at first it wasn't easy to let go of this tradition. Hata sisi wengine wanataka kupigana na sisi. Sema nyinyi mnafanya tabia mbaya, kwa nini mnaleta mambo kama haya? Na ni mila yetu. Paka saa hiyo wengine hawana raha na sisi. Tumekazania sana paka wakawacha. Hiyo mama ndiye alikuwa akikeketa watu. Mimi mwenyewe nimejipeleka kuacha hiyo. Paka nimeenda kwa Sadia, nimeenda ofisi ya DC, paka nikapatiwa zawadi ya mbuzi. Ni kama dhulma tunafanyia watoto wetu. Na sisi nasi tuko na kamati kwa vijiji tunaangalia. Ni nani anafanyia? Nani amesafirisha msichana mahali? Inafuatiliwa huyu msichana akirudi amepitia nini, kuna mtu anaenda na mchunguza ili apate kujua kama kuna mambo kama imefanyika, hata kama ni siri inajulikana. Sasa wasichana wetu wanasoma mpaka wanamaliza form 4 wanaenda wanapata kazi na baby mimba na kuna mvulana anakataa wao. Part 2 of that special report by Rose Wangwe coming up after this break. But I'd like to encourage you to share your thoughts, share your views on the pain of the cut. The hashtag, as you saw on your screens, is pain of the cut. The handles are at NTV Kenya, at Obarrows, and at Rosie Wangwe on Twitter. Con 1994 here says, where is this still happening at this day and age? And Lucy Wangari says, too much struggle for a women in the name of culture. More on the other side of this break. Are you thinking of bringing light into your house? Think of Sumo Candle. Why Sumo Candle? It is non-drip, doesn't smell and has no smoke. It's giving you money value by burning for a long time, and it is also brighter. Any day, anytime, Sumo Candle is the best for you. Purchase Sumo Candle from the nearest shop at a pocket-friendly price. Always smile and walk with Sumo Candle from Rock Industries Limited. For inquiries, visit our offices at Ndume Road off Lungalunga Road behind Carton Manufacturers near Sinai Stage. You can also talk to us through 0722 575 619 or 0736 028 181.
Set some time aside to relax and awaken your senses with Nivea Body Oil and Lotion. Available in cherry blossom, vanilla and rose scents. Carve out some me time with Nivea Body Oil and Lotion. Awaken your senses. The enactment of the Prohibition of Female Genital Mutilation Act 2011 was a key milestone in the campaign to end FGM in the country. But while the law, coupled with increased awareness of the harmful effects of FGM, has helped reduce prevalence to 21 from 27% in 2009, the practice persists in some communities. FGM, the first degree, which is removal of clitoris. Then we have the second degree, which is removal of clitoris, removal of the labia minora and the beta majora. It has a lot of issues because of scarification, and the highest degree is where everything is cut and just a small opening is left, and this is what is causing a lot of problems. Kama wewe unakata utashikwa, watapelekwa jela 3 years ama fine ya 200,000 ama zote mbili. That's a very punitive law. Kama ulikuwa hapo mtu akikatwa utashikwa. Kama wewe ni chief wa hiyo area, assistant chief, na unajua kuna ukakataji inaendelea, utashikwa. Kama wewe uko kwa medical kama nurse nini, pia utashikwa. Thirdly, hata ukijaribu kuenda country nyingine because we are border, ati muende Ethiopia, kama wewe ni Burana mkimbia Ethiopia, pia huko utashikwa na utafungiwa huko. Ya mwisho ambayo ni pia ni ya maana, kama wewe mdomo yako tu ni kusema huyu msichana hajakeketwa hawezi pata bwana, hata wewe utashikwa na ufungwe 6 months. So we are finding all the loopholes to funge. Even if we say that we are running around prosecuting everyone or making sure that we take everybody to jail, it is one of the strategies that we are using. But now as anti-FGM board and as government, we have said we have to use a lot of dialogues also. We have to convince people that this is something that they need to just do away with. Somali has the highest prevalence rate at 94%, followed by Samburu with 86%, Kisii 84%, Masai 78%, Pokot 77%, and Embu at 33%. Other communities include Meru 31% and Kalenjin at 27.7%. Each of the practicing communities attaches a different significance to the right. Jamii yetu mara nyingi wanga wanasema msichana kama hajakeketwa anaharibika, yani hisia yake inakuanga juu zaidi. Na kikeketwa ndio wanga kidogo itakuwa imepungua. Inasemekana ati msichana kama hajakeketwa hawezi olewa. Hawezi swali, aende misikiti hawezi swali. Wengi wamekeketwa na wameshika mimba, wengi wamekeketwa wanazurura bado. So hakuna tofauti yote. Until you young people say, you young men say, I am okay with her the way she is, we won't move. You must be able to openly marry a girl who has not gone through FGM and be proud about it. But we don't want to make the girls who have already been cut to feel like we are saying they should not get married. She did not choose to get cut at that age, at 6, at 7, at 8. She found herself already a survivor of FGM. Approximately 9.3 million women and girls in Kenya have undergone FGM, which makes about 6% of the number of women who have undergone the cut globally. We have our voices as women, and we are going to use our voices to speak up and say that enough is enough. If every woman in this country who has gone through FGM says no today, they will not do it for their own daughters, then we should be at 0, not by 2022, but by tomorrow.
The decision by Muslim religious leaders in Tana River to talk about the dangers of female genital mutilation has turned into a significant campaign against the practice. Ukeketaji kutokana na dini ya Uislamu ni haramu na ni haramu na ni haramu na ni haramu. Kwa vile imekuwa mila ngumu sana, watu wanafikiri ati ni dini. Na hakuna sheikh ambaye anaweza kuletea kwamba hii ni halali. Hakuna. Lakini watu wamefikiria hii imekuwa na sheria ya Kiislamu. Si sheria ya Kiislamu. No issue which has mentioned that Prophet Muhammad's daughters were circumcised. He had daughters, 4 of them. We didn't know here. And then his wife also. Because if it is a religious issue, we will have been told that historically there is the congregation of circumcising ladies. When we are facing people, we were fearing, we are saying, now this issue may be very difficult. But as we penetrated into the people, discussed with them, and have dialogue with them, with a lot of sensitization, things are changing. Since November 2019, there has been an elaborate effort by the government to fight the vice after President Uhuru Kenyatta launched the campaign to eradicate FGM by 2022. This is not an easy task that we are undertaking. In order to achieve this goal, we must initiate community-based programs that are culturally sensitive and encourage change in social norms. I am confident that we are on the right track and that we will achieve zero FGM in Kenya by the year 2022. Deputy President William Ruto has also been vocal in the fight against FGM. Maneno ya zamani ya kuja kukata watoto wasichana na kuwapeleka mahali pengine hapo kona, hiyo maneno lazima tusimamishe. Nimesema hiyo maneno lazima tukomeshe. Mumesikia ile nimesema? Na muache kunyamaza kwa sababu mimi naona pengine nyinyi mko na mpango mwingine. Hiyo mpango mwingine mtawacha. We are not fighting culture. We are fighting negative culture that harms the rights of any individual. Now we are using more visual, especially for the men, because the men are the ones who don't know what happens. And the shock on the men's eyes when you show them the videos and the photos completely changes them. Men cannot watch it for the next 1 minute. They all walk out. And when they come back, they say, nobody should ever touch my daughter. Community elders and religious leaders drawn from 22 counties most affected by FGM also resolved to end the cult in the country by 2022. Now we have already a commitment by the Gumigayo elders from the Barana community. They've already given their commitment that FGM is against their own law. The Samburu community elders have given a commitment that they are going to give an alternative rite of passage. The same with the Maasai elders from Kajiado and Narok. And so we are seeing a very positive trend. Mimi Kingi ya Wardei nimesimama, msimamo yangu ni hiyo ya kuacha mambo ya FGM, kuacha kureketwa wasichana. Ilikuwa inafanyangwa hadharani. Na sasa mtu kama anajificha aende msituni kabisa, lakini si kabisa. Tumekataa hiyo kitu na tumehimiza community kitu wachane. Tana River County is one of the 22 hotspots counties where FGM is rampant. Hatuwezi shindwa kutoa wale wamama wanakeketa kwa ground na kuwapatia pesa. Hatuwezi shindwa kwa sababu chiefs wameniambia katika kila location wakeketaji wa mama ni 2, 3 wanajulikana hata. Society watu wengi watatusumbua. We are 100% sure tunaweza wapatia pesa to get a new livelihood. Worldwide, 200 million women are survivors of FGM. What if all of them were walking without their noses, without their lips? It would be an international crisis. Her experience and that of survivors are the basis of her maiden book, The Hidden Scars of FGM. The 50-page book gives insights to her own struggles after the cut, complexities of traditions and religion in ending the vice, and recommendations thereto. A lot of resources has been channeled towards ending FGM, but people have been missing the points, the links of how to end FGM. And that's what I've put in The Hidden Scars of FGM, the approaches, the strategies to use
in order for us to end FGM. And for survivors to be able to share their stories, we must make sure that we build their confidence and make sure that we don't further stigmatize them. No need for mutilation. No need for mutilation. Give me education. This determined activists believe in impacting one girl at a time, one community at a time, until all girls are free from FGM. They also believe freeing women and girls from FGM by 2022 would become a reality if every member of the community personalizes the fight against the cut. We'd like to sincerely extend our gratitude to those women for sharing their stories in the hope that their experience will mean that your daughter does not have to go through the same and that it will make a difference. We've been having a conversation online on that very subject. The hashtag is Pain of the Cut. The Twitter handles are at Obarus, at NTV Kenya, and at Rosie Wangoi, Rose Wangoi being the very fine reporter who brought us that report. And Titus Muturi, interestingly enough, a gentleman actually are the most vocal on Pain of the Cut. Titus says it's extremely unbelievable that we as a country allow untold terror through FGM. The law must be followed and all men and women should join efforts and destroy this vice. We have Mike Adaka who says a vice and behavior that is so outdated, so painful, it needs to be discouraged in the strongest terms possible. We have Frank Obure who says this FGM makes women go through hell. It should be banned. And finally, a lady here, Fiona, she says another gut-wrenching feature from Rose Wangoi. FGM is a painful, outdated practice that really does nothing for women, especially since the consequences are deadly. A big thank you to those who've decided to protect the girl child. And a big thank you to you for staying with us this far. More coming up after this break. Experience the all-new PesaPup app from Family Bank. Enjoy a fresh new look with simplified navigation, access instant loans, save and earn interest, pay your bills, send and receive money locally and abroad, buy airtime and so much more. Download PesaPup app and make your banking convenient, easier and faster. PesaPup ni pesa bila stress. Family Bank, with you for life. Family Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa? Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi! Guy! What For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Imagine doing a mbuzi cookout with friends at an awesomely set barbecue corner as your children enjoy playing in a well-maintained kids park. All these in your dream home at Victory Gardens, Kitengela, with security, a convenient taxi bay, solar-powered streetlights, accessible internal roads, water and a tree-dotted landscape. Call us now on 0790 300 300 to get your very own property, or visit www.optiven.co.ke. Optiven Limited, the pacesetters in real estate.
Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition. And the upsurge in cases of gender-based and other forms of violence has been more apparent during the pandemic. Tonight, we put faces to the statistics with stories of 2 young women who've gone from victims of violence to valiant survivors who are bravely telling their stories. After the rape ordeal, Brenda found out she was pregnant and was unsure who the father was, her husband or the man he brought to rape her. Soon after, the suicidal thoughts began to sink in. That is until her cousin introduced her to the Center for Rights Education and Awareness, also known as CREW. Vile niliona hii CREW imenisaidia, hizo thoughts zilitoka. Kasema basi pia mtoto amekuja na baraka zake. Amenitoa pia kwa marriage yenye haingewahi succeed. Jane, not her real name, cradles her infant whom almost did not survive the physical abuse she suffered during her marriage. She found out she was pregnant this year, but what should have been a happy moment for her is clouded with painful memories. Life was so difficult for me because nimevunjika mguu, then I later found out that I'm pregnant. Nimevunja mguu nikiwa na mimba, but sikuwa ninajua niko na mimba. Jane's breakthrough in deciding she was through with the 8-year abuse in her marriage came during the pandemic. Kwa nambo tu nikae home. Sasa ndio akanipiga. Kunipiga, the neighbors knew the story yangu kuvunjika mguu. Sasa nikapiga mayowe. Neighbors wakakuja, wakavunja, wakarusha mlango, ikafunguka, nilikuwa nimefunga na misumari. So wakamrusha nje. The guy managed to escape. That was the last time she saw her husband. The following days were filled with fear and pain over her future, but assistance from a lady whom she attends fellowship services with brought her to the CREW shelter. The journey of CREW imenisaidia sana. Because wakati nilikuwa rescue center, they gave us counseling. Patia counseling ambayo imenisaidia ikanifanya kujijua na kujielewa. CREW is a women's rights-based organization that is currently based in several counties: Mombasa, Kilifi, Narok, Isiolo, Nyeri, Bomet and Kericho. They have been instrumental in the transition for hundreds of women who have endured abuse for ages. So our work is focusing on issues of violence against women and girls. And what we do here, one is to be able to provide legal support for women who've gone through violence. We're also able to give psychosocial support. CREW has also partnered with the MasterCard Foundation to reach thousands of women and young girls across the country who are in dire need of support. Now we have a toll-free line, and this toll-free line can be able to access. The number is 0800722186, making it possible that someone can be able to call from different parts of the country, and you're able to get legal support, you're able to get psychosocial support. And in addition to that, we have also been supplying diptych kits to young girls and women who are vulnerable. Despite the uncertainty of their future, these women have broken through the toxic cycles that threaten to bring them down. They have exhibited resilience during a year that saw a rise in the cases of sexual and gender-based violence in the country. Brian Mushiri, NTV. A heavy report indeed, and we are grateful and thankful that those women who shared their stories, valiant survivors, we've called them, have found their voices. Now, staying in the Christmas spirit, as we take our next break, let's take a look at how some police officers in Peru got the better of drug dealers. They dressed up as Santa Claus and an elf in order to apprehend the suspects accused of selling drugs near a school. Tunuki
Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hash utunukiwe credo double. Drink and drive. Go to www.drinkiq.com. Jina ni NCBA, and it's been 60 years of supporting businesses. NCBA. Go for it. Jaza kwa sababu there's a whooping 1 million bob to be won. All you have to do ni kupiga shopping worth 1,500 and above na uko ndani ya draw. Krisi ibambe na Quickmart. Quickmart, fresh and easy. This festive season, stand a chance to win at Westgate Shopping Mall. Spend a total of 10,000 shillings or more for an instant prize and a chance to win the grand prize of 500,000 shillings worth of Westgate shopping vouchers and many more amazing prizes, including a home makeover from Hotpoint Appliances, a set of luxury watches from the Diamond Watch Kai. The soaring lakes in East Africa's Rift Valley have sparked fears of an ecological disaster. Flower farms, hotels, schools, all submerged, and thousands of people either displaced or have lost jobs. I'm on ground to assess the impact that this has had on the community and to see what can be done to avert further losses. The impact of COVID-19 on Senegal's blue economy has made businesses adapt in order to stay afloat. And it could reap long-term benefits as they expand and diversify their offerings beyond what they were doing pre-pandemic. Access instant loans, save and earn interest, pay your bills, send and receive money locally and abroad, buy airtime and so much more. Download PesaPap app and make your banking convenient, easier and faster. PesaPap ni pesa bila stress. Sports starts on a not-so-winning note for the Kenyan Premier League champions Gor Mahia, who took on Algerian champions CR Belouizdad yesterday night, suffering an embarrassing 6-0 loss in the CAF Champions League first-round match played away. Kogalo will now have to score no less than 7 goals in their return match in Nairobi on the 5th of January next year. Kogalo played without captain Kenneth Muguna, who is out with a rib injury. Gor was knocked out of last year's championship by USM Alger of Algeria. And that concludes NTV Weekend Edition, but we have plenty lined up, including 'Tis the Season, and it's time for me to take off these shoes and put on my dancing shoes. My sign language interpreter tonight has been David Agondoa. This is NTV.